ist inor die Sarseltemen, Zufgalde, Englischen Wetters. Das Hochzeit on de Beerdegang, auf denselben Tag, fallen on de der Himmelwind, am keinen von beiden. Die Luft war frisch, aber trocken, im Dorf Bardsley Hollow, einem Besobernden, Quinkel von Hampshire, wo gerakt Vitor trugen, els Wahrheiten, UND die Morgen irreinten, sich zuei irignies in Herweit, die Hochzeit von Mrs. Eliza Hayward, der Witwe Versterbannen, Charles Hayward, und die Endechang, einer Leech am Rand von Thornwick Manor, Captain Arthur Hastings, der Gerard, von einem Aufenthalt in Südamerika zurückgekehrt war. Nahm an der Hochzeit Thiel nicht aus besonderer Zuneigung Braut, sondern aus Höflichkeit gegenüber einem alten Regimentskameraden, Inspektor Colin Wenn stets auf Gesellschaftsumgangsformen bedacht, hat Hastings eingeladen, die Witwe kennenzulernen, deren Charme jede Tragödie übertrifft. Der gute Inspektor, so schien es, hat ein Schwach für lokales Melodram an die, an Gasper verklotsch an de Tracht, weniger für Kriminalit, els die frischbacken, Mrs. Eliza Fortescue, ihrs Witter, ihr Mann, Benedict Fortescue, ein Mann von sanftem Intellekt an der Tadella sem Schneider Handwerk, die Kapelle Verlay, hab sich ein Gemmermill unter den Umstehenden. Sie straut in Elfen bei Forber Spitze, ein ungewöhnlich, weil für eine Frau, die ihren ersten, Mann erst war, knapp 4 Monaten begraben hat, ihr dunklen Augen, tief unter ihrer glatten Stirn, vereten keine Spur von Trauer, nur Triumph und de Dialekt, wenn man genau hinsah, och, berechnung.als, sich die Hochzeitsgist, zum Empfang, noch Thornwick Manor, Zurachsegan, der, schreit der Hochschlitterin den Frühlingsmorgen, sie haben ein Lied gefunden, mermelti wenn neben Hastings, und de sein gesagt, wer findet sich im See, der Anblick, der See, wird war in seiner Zerkoltung, unwirkenbar Englisch, an Junker Palisist hat einen provisorischen Vorhang den Rand des Irrtex gesagen, an Gortner stand daneben, bleich und dies, die unglücklich, selig gewesen war, die den sie entdeckt hat, die Licht war halbans, vergessen worden. Ein Mann gekleidet in einen grauen, Dirknisten und der Schlamber schmierend, ansog sein, gesickt war bis auf den markanten Kiefer und ein seltsam Narb, die sich wie ein Froggeseken Obereiner, Augenbrau krummt, nicht widersworken. Eliza Haywards erster Ehemann, fragt Hastings Lies, nein sagt wenn an des Genoa hin. Charles Hayward wurde im des Ordnungs, im gebierdegt, der Mann ist junger, und anscheinend nicht von heuer gegen Mittag war die Hochzeit in stilles Chaos ausgebrochen, die GGT, die Deutsch, Etiket Umstand im Herrenhaus gefangen, whereon hielten ihr Tetesen fest, und flüsterten Deutsch den Salon, Eliza stets, gelassen, nahm die Beilotsbindung für ein noch unbekannt Lied, mit einer Gelassenheit, entgegen die selbst Hastings Beunruhigt, ich möchte einen Freund, hinzusehen sagt Hastings später am Tag zuwen nachdem die ersten Ermittlungen ergeben hatten, dass die Lied wieder identifiziert worden kann noch eine örtliche Verbindung best hat die Engwanheit, den zu bemerken die anderen entgehen, wenn nicht widerwillig. Hercule Poirot nehm ich an. Und deso kam es, dass der legendär belgische Detektiv am nächsten Morgen mit dem Durchsuch in Bardsley Hollow eintraf, und mit seiner
Gewanten Continental and Precision den Bonsteg betra. Makalos getleidet, in ontalbingroen, anzog undermight perfect, guakstem. Schnurrbart nikta Hastings Zoo, underklopt, liked MIT's Adam Stock. Ren Sisichoff, den Weg, Notch, Thornwick Manor, Matchton Mon, Ami Saget Poirot, when sie, Seget, on das of dem unwiesen. Einer, frisch wieder verheiraten Frau, einer Emeligen Whittle, die, Leech Jeffenden, Verda unter das, sie dem, Todd MIT, Roost MIT Schock, begegnet, dann bekam ich den Verdacht, dass mich etwas Interessens erwartet noch, ist nichts klar, saget Hastings, nur das. Der Kerl nicht von hier war, und das, Eliza Hayward jetzt Fortescue, und Beschwort, so sein, scheint aber die, Ruse Angesix, Daytodes, ist entweder das Sieken eins, Philosophen oder das Kensiken, der Schuld, sie, Arrington Thornwick Manor, ein georgisches Anwiesten Jungeben, von Uppigen, Rosengarten und der Bewachsen, MIT, FU, das Haus hat einst Charles Hayward gehabt, dessen Platzlicker Todd an, Hersversigen, kaum Fragen auf Quarfen hat, bis jetzz. Eliza, empfing CIM Salon, Guider in Trauerschwarz, Noch, in Broadway, gekleidet, sondern, in dunkel Flaumenforn, side. Die das, nach Matags liegt einfing, Monsieur Poirot, sagt sie, MIT einem halben Lakiln. Sie sind also der Gentleman, der geschickt wurde das, außer Quaron, was der artlichen Police, so widerwärtig ist, ich. Bin ihr hier die Wahrheit herauszufinden, Madame erwidert Poirot und berbeut sich, ob sie unangenehm oder erfreulich ist, bleibt abzuwarten, ihr Lachen war, zart und gubiti. Die Wahrheit ist, ein seltsam Sosch, Monsieur, ich, habe festgestellt, dass sie viel Gesächter hat, und manch Gesächter, sagt Poirot, Erslan lugen besser als der Mund, sie bot en den Poirot, Ebelend, mein Mann kommt gleich, sagt sie, mag das Els, nicht dies Annehmlichkeiten. Aber ich basti darauf, dass wir hilfsbereit sind. Niemand möchte eine verborgenen beginnen. Poirots Blick schweift durch den Raum und da, Madame, werfen sich manch Schatten, san lange, vor dem Ausbrechen der Drogen schimmert, der See in der Sand, trügerisch friedlich, unter Oganto, unter seiner Oberfläche, oder Violett, scheint zwischen den fragilen Banden von Ekf, Herb und Huserem, Schein, lag das, erst, Geheimnis, das Poirot luften wird. Den rennt im Gastezimmer, sah unten an seiner Schokolade, nippt, matcht sich ein Notiz, Werem eratet, die Witwe so schnell, und war genau war der Mann im See, Poirots methodischer. Blick schweift durch den Raum, rennt Mrs. Eliza Fortescue's Sand von Werten, aufmerksam lauscht, sie hat sich ihm gegenüber in einem Stell niedergelassen, ihr Holting war selbstsicher an de Makellos diart, wie ihr Finger die, spitze ihrs Taschentags dretten. Ließ auf ein Nervesit schliegen, die sich hinter ihrer routinierten, Facade Verbarg, das Gespräch stockt nur kurz. Bever sie, ihr Fassung, wiederfandu, und MIT der Leichtiget, einer Person lachelti, die en Aufmerksamkeit gund ist, bit machen sie sich keine Gedanken, über die Einzelheiten der Ermittlungen, sagt sie, beinahe muskaklischer Leichtiget, ich bin sicher, die Polizei wird ihnen sehr helfen. Ich mixt lediglich die Umstand dieser schrecklichen Entdeckung verstehen. Poirot nicht leicht den Kopf und betrachtet sie. Als wär sie ein kompliziertes Puzzleteil, das noch
in sein Unrichtigen. Kontext, gastelt worden, must in der Tat. Madame sind dies die Umstand solcher Entdeckungen, die meisten einer Erklärung bedürfen. Ein Unbekannter, man ist auf ihrem Unwissen gestorben da, die Leech wurde, in der Neide, sie's Jack unter das Solier, erster Ehemann, Charles Hayward eins, Näterlichen Toads, gestorben sein, und nun, so scheint ist der Tod wieder, da. Ein Cursor am Flug von Anspannung hascht ober ihr Gesicht. Bever sich, zurücklehnt an ihr Hand elegant in den Schoß legt. Der Zeitpunkt ist höchst beunruhigend, wirft sicherlich Ihnen Schatten auf meinen Hochzeitstag nicht wahr. Ihr Ton warleicht, fast abwesend, als lässt die Warlast dieser Entdeckung nicht schwer auf ihren Schultern. Poirots Blick würde schärfer, das ist höchst merkwürdig, ja, aber sie sind unbesorgt, Madame Wareham. Eliza's Lakilen blieb ungebrochen, obwohl sich ihr Blick veränderti und der Korsetik misstrauen wuchs. Ich halt nicht für sinnvoll, antige Spekulation anzustellen, Monsieur Poirot. Oberlassen Sie die Arbeit den Beharden. Poirots Lippen versigen sich leicht, als Hastings ansah, der still am Fenster gestanden unbeobachtet hat. Sein Gesichtsausdruck war neutral, da in seinen Augen lag ein Anflug von Mr. Poirot, nicht kurz an der Signalisiere Hastings, seine Beobachtungen woanders fortzusetzen, als im Raum still wurde, blieb Poirot sitzen und klopft sanft auf die Armlen seines Stolz. Die Stillsog sich in die Lench, da Eliza ante sie nicht. Sie hat die Kunst des Wortens erlernt, an der Rand das Wort, ertellt. Sie war juent, Situationen, unter Kontrolle zu halten under ihr, waren among zu bei Poirots Anwesenheit, sein methodisch Ruhe, veransicherten sie sichtlich, schlichtlich, sprach mit tiefer, aber dennoch durchdringender Stimme, sie sagen, wirft einen Schatten auf ihren Hochzeitstag, Madame. Aber was ist mit ihrem ersten Mann, Mr. Hayward, wie ist gestorben? War eins natürlichen Todes? Ein Schatten schien über ihr Gesicht zu haschen, da verschwand ebenso schnell wieder, wie aufgetaucht war. Ja, sagt sie mit ruhiger Entschlossenheit, bor ein Zeitlang krank hersversigen kommt natürlich els sehr plötzlich. Poirot mustert sie aufmerksam und bemerkt, das leicht zeigern in ihren Worten, die Precision, mit der sie sprach, war nicht das Zeigern von jemandem, der unter Zwang sprach, sondern von jemandem, der seine Antwort lange einstudiert hat, und niemand fand merkwürdig, dass so plötzlich starb. Ein Mann nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt, in der Blut seines Lebens, ohne Vorwarnung. Ihr Augen flackerten. Einen Moment, das sie sich fast sofort wieder. Mit der Jutin Gelassenheit inner Frau, die in der Vergangenheit schon mit White House schlimmeren Fragen konfrontiert worden war, was schlagen sie vor, Monsieur Poirot. Ich möchte demot, sagen Madame das, hinter einem, Tod immer mehr, steckt man, auf den ersten Blick sieht sie Madame schienen, die Aussicht auf ihnen weiteren, todesvoll auf ihrem Grundstück unbeeindruckt zu lassen. Ihr erster Mann, der so plötzlich starb, und die nun, dieser Mann, der unbekannt, das wirft Fragen auf, nicht wahr? Eliza schwieg einen langen Moment, die Lippen zusammengepresst, als würde sie
ihr Naxenwort, Sorg flotsagloge, abwegen Poirot, liest I still onholten, on de biabachti, see of merksam, see verbarg, etvos das spurt, ad dies witwet hat, meer, zubieten, alc sug, ab.bevorc, Antworten Kant, Fethniet sich die Tür, undei, ein großer, mon mit Sandfarbenum, Haar, undei nimm Gesicht. Das, von einem, letzten Abend, Volar, Genesis gezeichnet, war betrot den Rom, Benedikt Fortescue, ihr frisch emmen war angekommen, sein Gang war langsam an de Bejigtig, als versekt sich in die Roll, de Trauerronden, emmens einsufen dann sein Kleiding war zu Delos, dat sein Augen veriten, ein Guises anbehegen anders, als sein Braut, die Gelassenheit wie ein Rastong trug, schien sich der Swear, der Situation stets bust zu sein, Poirot, sagit Fortescue, mit einer etwas zu sanften Stimme, ich hoff, sie sind mit allem zufrieden, was passiert ist hochst beunruhigend. Poirot nickt hifflich, ist in der Tat beunruhigend, Monsieur Fortescue, aber ich bin sicher, sie sind sich der Bedeutung jedes, Details bewusst. Fortescues lakiel more ingespannt an de Seine Jane blitzen, zu schnell, echt zu sein, netterig. Wer mussen eils der ansitzen, sin Blick huscht zu seiner Frau, als sucht ihr zustamung. Ich bin sicher, die Polizei word der Sache schnell auf den Grund, gehen schlieglich is, nur ein unglücklicher Unfall Poirot, Beaut, sich leicht vor, und de Niftei ogon zusammen, ist ein Unfall, Monsieur. Fortescues Blick schwankt kurz, da, erfasst, sich schnell wieder, was kennt sonst sein, ein Ertrinken, wielicht oder ein unglücklicher, vorful Poirots, scharfer Verstand, nahm ein leichts Zittern in Fortescues Stimm war, ein Komwarnenbearer, riss in der glatten Fassade seiner Freundlichkeit, in der Tat, Monsieur, aber wir werden, sen rend die, beiden Munner Blickostoschen, hab sich, Elisa mighty fliehenden, elegant wielicht ist seit, sich am die, GHT zukamorn, Benedikt, sie fragen sich, bestimmt was wir als nächsts ton sollen, natürlich, sagt euch, Signon bot ihr, Signon arm, en Poirot, stand ebenfalls auf ondiverfolgt, mit den Ugandai, Bugangandei, Pares, tam. Ein letzt Frage Madame sagder, mit ruhiger Stimm. Wo war ihr Mongestern, abend als die in de Tok? Gescha, Elisas Lakiel verschwand für den Brachtil einer Sekunde, aber sie erholt sich schnell wieder. Benedikt war bei mir, sagt sie ruhig. Wer wären die ganz noch zusammen? Verstie erwidert Poirot, mit kalter, berechnender Stimm, was mit ihrem Gast, dem Verstorbenen, Mr. Hayward. Sehnlich wurde, in der Nähe ihres Wissens, jeffenden da, niemand scheint zu wissen, wer war. Kennt ich, mit dem Gärtner, sprechen, der die Leech entdeckt hat. Elisa blieb, gelassen, netelig, aber wie gesagt, ist wahrscheinlich nur ein Unfall. Poirot nickt knapp. Wir werden sehen, Madame, wir werden sehen als Elisa und Benedikt Fortescue, mit synchronen Bugangen den Rom verlegen, wanti sich Poirot Hastings zu. Der Noch in Orcurzon besicht Tigangde, anwesens wieder zu, im gestigen war. Das ist kein Zufall, mon ami, saget Poirolis. Hier wird ein Spiel gespielt, ein Spiel der Verschleierung, des Scheins der Lügen. Hastings
der Skeptiker, schlechthin, hab ein Augenbrau. Glauben Sie, Sie weiß mehr, als Sie, suget Poirots. Blick war in die Fern gerichtet. Sein Verstand setzte bereits die Puzzleteil zusammen. Sie weiß els, mon Ami, aber nicht els ist, so wie es scheint. Die Antworten liegen nicht in dem, was gesaget word, sondern in dem, was nicht gesaget word. Das Spiel hat Gerard erst begonnen, als die Tor zum Salon hinter ihnen ins Schloss fiel, verstemmt das entfernt Geplepor der im Dar. Poirots Gedanken waren schon weit voraus an de Fugtan, die Fäden, die es ist komplizierten, Rätsels zusammen, die Witwe, ihr Neuer, ihr Mann, die Geheimnisvoll Leech AMC. Jeder von ihnen spielt eine Rolle an die Poirot, die Wahrheit hinter all den Tauschungen auf Sadakan. Poirot und Hastings standen schweigend im Salon. Das ließ Jammermelde empfangs drang durch die Wand, die elegante Einrichtung, die üppigen Blumenarrangements, der Duft von frischem Tee und de Gebäck Ales in Thornwick Manor strahlt Reichtum und de Legons aus. Ein starker Kontrast zu dem dunklen Geheimnis, das unter der Oberfläche lauert. Poirots Blick blieb auf die zugerichtet durch die Elisa und Benedict Fortescue, Gerard hinausgegangen waren. War tief in Gedanken, versunken und verarbeitet die Villan, weide Spruch, die sich bereits ergeben hatten, mon Ami, saget Poirot, noch in einem Moment, Meiteleiser, Bedkecker Stimm, wir haben viel Gesichter kennengelernt, aber is sind nicht die Gesichter, die mich interessieren. Is ist die Wahrheit, die sich dahinter verbirgt. Hastings, Obwal, Weniger, Geneat, Feinheiten zu interpretieren, spürt die Verderung in der Luft. Poirot war ihm nah, spürt is daran, wie sein Freund die kleinsten Gesten das leises Zeigen beim is kam selten vor, das Poirot so often aber sein Gedankensprach bever der Fall vollständig geklärt war. Darf etwas an dieser besonderen Situation faszinierte in die Fortescues sind wirklich ein Interessenspaar, bemerkt Hastings, Gundeging am Fenster auf und de Bar. Eliza, MIT, ihre eisigen Gelassenheit, und de Benedikt, der besonders Bordkast. Glaubst du, sie verbergen etwas, Poirot? Nicht langsam sehen Augen Warrington sich, als wollt schickt in einer, Sorgpflicht aufgeboten, Fassade obtragen. Das tun sie, mein Freund, aber nicht nur sie verbergen, etwas. Die Wahrheit liegt im Kanton, die liegt MC der unbekannt Mann, ist kein Zufall. Hastings, die Antworten liegen in den Widersprüchen verborgen, und ein Widerspruch stickt bei sonder Server. Hastings drehte sich fasziniert von der plötzlichen Intensität in Poirots Tonfall. Welcher Widerspruch Poirot hab die Hand, ALS-Word, das Puzzle, im Kopf zusammensitzen. Elizas Hochzeit MIT Benedikt, der Zeitpunkt ist so perfekt, so kalkuliert, berechnend wiederholt Hastings. Ich dacht sie dem Wit, die den plötzlichen, Todd ihrs ersten Manns betrord, Geno, erwidert Poirot, MIT sanft, Verständnis Valorstim, aber Witwenschaft ist nicht immer ein ehrlicher Schutzschild Hastings. Manchmal ist sie ein sorglotig Konstruer Meisk, wie kann sich ein Wit with am schnellsten Vorwerdak schützen. Wieder erraten die Fändlichkeit Word, sich auf, die nui, den, nuan iamun, das, nui Lebon, Konzentrion, sie wurden, die Vergangenheit, vergessen, den ersten, iamun,
das Herb, die Maglichen Motiv. Hastings runzelt die Stern, aber Benedict workt aufrichtig. Kommt mir nicht wie an Mann vor, der soll Stephen verbergen kann. Poirot lakelt ein langsames, wissens lakilni in dem Meer, els nur Logik aufblitzt A.C.H. Hastings, mein lieber Freund, Sie sehen nur, was Sie sehen sollen. Benedict Fortescue ist ein Schauspieler, ein Spieler in diesem Drama, und wie alle Schauspieler weiß, wie seine Rolle spielen muss. Spielt den besorgten, emmenden, ergebenen Mann, dahinter der Mask, verbergen sich klein, aber wilsagende, Riss und in diesen Rissen verbergt sich die Wahrheit. Hastings war nicht ganz oberus, aber hat im Lauf der Jahr gelernt, Poirots Instinkt zu vertrauen, und was jetzt Poirot, wir werden mighty dem Gärtner sprechen, sagt Poirot, strich seinen Anzug glatt und ging zur Tor die Lich entdeckt, vielleicht hat etwas, oder Jimondan Gisahan das, die anderen Obersehen haben, als sie den langen Korridor zur Rückseite des Hauses entlang gingen, fiel Hastings unweigerlich auf, wie anders die Atmosphäre im wirklich zuvor wenigen Stunden war, die GGT drinkten sich noch immer im Empfangsel da, nun lag ein unterschwellig Unruhe in der Luft, die Worte nicht dagewesen war, die Freude über die Hochzeit war, verflogen an die nur unangenehmen Anspannung gewichen. Poirot hingegangen schien davon, unberührt sein Gedanken waren ganz auf die bevorstehende Aufgabe konzentriert. Drogen im Garten war es still. Nur das ließ Samen der Natur begleitet, ihr Schritt, der Grüner, ein stammiger Mann in den von Fisker MIT schwieligen, Hindern und dann wettergerdem Gesicht, Kommerti, Sicham die, Blumenbeet im Hintergrund, Tilde, Grundstücks, als Poirot und Hastings näher kamen, blickt auf an die Szene. Augen flackerten kurz vor und Sicherheit. Mr. Thomas, glaub ich, fragt Poirot, MIT Hafliker, aber gebieterischer, Stimm ja, Sir Atwerte, der Gärtner, und wischt sich die Hand an der Hose ab. Was kann ich für Sie tun? Mr. Poirot, wir haben gehört, dass Sie die Lich heute Morgen AMC entdeckt haben. Sittig bitte. Ausland Sie mir als, was Sie gesehen haben, Thomas zittert. Sein Blick wandert nervös hin unter ALS-Word in die Erinnerung, und die Lich noch immer plagen. Ja, nun ja, es war kein schöner Anblick so viel steadfast. Ich wollt Jared runter die Pflanzen zugegen, als ich in esse der Mann einfach, da halbin Wasser, haben Sie in schon einmal gesehen. Fragt Poirot, MIT sanfter, aber eindringlicher Stimm der Gretner, schüttelt den Kopf hinein, Sir. War mir fremd. Ich habe ihn nicht erkannt, ist Ihnen itivos anjuinliches aufgefallen, irgendwelch Kurgisch, irgendwelch Bugungen in der Gegend, bevor Sie in Jeffenden haben. Thomas touched einen Moment noch an der Kratzti, sich am Kinn. Nan, da, Sie is erwanen, Sir, da, war, itivos seltsams, ich hört, schwer, aus Richtung des Hauses. Ich habe zwar nicht gesehen war, es war, aber Sie waren da, kurz, bevor ich die Lich fand. Poirots Augen verringten sich, und haben Sie, Danik jemanden, das Gebiet verlassen sehen, oder vielleicht Kutschen. Thomas schüttelt den Kopf frei. Nein, Sir, hab ich nicht, es waren nur die Schritt, wie gesagt, den hab ich in Jeffenden, aber ich weiß nicht,
was ich daven holten soll, Sir. Poirot's Gedanken rasten, ujing rasch die Einzelheiten durch. Schritt, Schritt, das kennt wichtig sein. Hastings, den Wortwechsel still beobachtet hat, trat vor, sonst haben sie nichts gesehen, keine an zeigen Einskämpfs. Nichts was darauf hindertet, wie im See gelandet sein kannte, nein, Sir, antwortet Thomas mit fester Stimme. Die Leech lag einfach die sie schwet. Poirot blieb einen Moment lang stillstehen und war tief in Gedanken versunken. Danke, Mr. Thomas. Ihr Informationen sind wertvoll. Auf dem Rückweg zum Haus kann Hastings nicht anders, als die Frage zu stellen, die im Zeit der Nachricht von der Leech durch den Kopf ging. Poirot, glauben Sie, dieser Mann würde gemordet, wenn ja warum haben Sie in AMC zurückgelassen, warum haben Sie ihn nicht versteckt? Poirots Augen glänzten vor Neugier und die Entschlossenheit. Ein gut Frage, Hastings, aber sehen Sie, der von dort, der Leech, wird uns etwas Wichtiges. Sie ist nicht versteckt, und soll es auch nicht sein. Sie ist ein Aussage, jemand wollt, dass die Leech Jeffenden und gesehen wird. Aber warum, Hastings, warum wurde sie offen liegen? Hastings schwieg, in een Moment versekt, die Bedeutung zu ugranden. Glauben Sie, es hängt mit der Wit zusammen, Poirots Lippen versigen, sich zu einem kleinen, lächelnden es ist noch zu fromm, das zu sagen, mein Freund. Aber eins ist sicher, das Alibi der Witwe ist viel komplizierter, als es zunächst den Anschein macht, und das Rätsel den Toten AMC ist nur der Anfang. Ins viel Greguren Rätsels, die bidden meiner Kehrten zum Herrenhaus Zurich. Der Abend brach hierin, und das ließ Jämmermeil der Stimmen vom Empfang wirklich in der Fern. Die Puzzleteil flugten sich langsam zusammen, genau wie Poirot es erwartet hat. Dat vorist behielt sein Gedanken für sich, denn die war prüfungst an bever. Die antworten würden kommen, und wenn sie kommen, war das gesagt, der Witwer verraten. LCGB besichtigt HATTE.DOCH. Eins kann vorast, mit Sicherheit sagen, das Spiel hat begonnen, und Poirot war seinen kleinen Zellen bereit. Izu, GEWINNEN.am Naxan. Morgen fielen die ersten Sonnenstrahlen sanft durch die Fenster von Poirots provisorischem Quartier. Da der Detective war bereits wach. Sein ruchloser, scharfer Verstand hat im Zeit seiner Ruchare in sein Zimmer am Vorabend keinen Moment der Ruchare gegnet. Die Leech AMC, der Mysteries fremd. Die rätselhaften Schritt, jedes Puzzleteil ließ in nicht los unterverlangt noch einer Lassung. Itivos an dem Fall, Rätseln Intuition an Itivos. Das ober den ersten Anschein eins bloßen Ertrinkens hinausien Poirots Gedanken wirbelten durcheinander. Eliza Fortescues eisiges Auftreten, ihr plötzliche Irat mit einem Mann wie Benedikt, der will mehr auf den Schein als auf die Wahrheit bedacht war. Jedes Detail wurde katalogisiert, abgeglichen und dann da ein Frage nagt in seinem Hinterkopf. Warum hat der Mörder falls es denn einen gab? Die Leech so auflig am sie zurückgelassen. Warum hat sie nicht diskreter entsorgt? Die Antwort auf dieses Rätsel schien unerreichbar. Wie ein flachtiger Schatten, der verschwand, sobald ihr wisset, in so Fasson,
Rend, Poirot, sein Makulos, Fliege Zurücktrucht, on the sich Zoom, Frastuk MIT, Hastings, Treffenwald, unterbrach ein leises Klopfen, an der Torsein Gedanken, sie herein, Griefe MIT fester, an der ruhiger Stimm, Deiter, verniet sich an dein Vertraut, Gestalt Erschien, Inspector Grange, der örtlich beamt der die ersten mit langen Galitat hat. Grange war ein kompetenter Mann da im Feld die Fähigkeit, zur Schlussfolgerung, die Poirot, von den größten Kopfen, seiner Zunft, dennoch hat Poirot gelernt, Granges Direktor Art zu vertrauen, auch wenn nicht aber dasselb mehr an psychologischer Einsicht verfagte. Inspector Guten Morgen sagt, Poirot an de Standoff am in Zubeg Rugen was Fort C. Hute Morgan in Maine, Beschadins Quartier. Grange worked an genelijk Angespand, sein Gesicht war besorgt ich furcht, is gibbt ein neue Entwicklungser. Ein Brief ist in Thornwick Manor eingetroffen, ein anonym Nachricht hastig, geschrieben, ich dacht, sie magten, in sofort sehen, Poirots Interesse war, dweckt unter, bedeutet Grange, sich zu setzen, dann siegen sie ans decent Brief, kennt ihnen nur ein Hinweis liefern, ein unerwartetspuzzletil, Grange reicht ihm in einen kleinen Umschlag, dessen Papier dick anders strukturiert war. Poirot nahm in vorsichtig entgegen an der Fanit, keen in MIT präzisen Bugungen. Der Brief darin war kurz, aber hat ein unbestreitbares, gewickt für den, der die Wahrheit sagt, begann ist die Witwicht, nicht die unschuldig, die sie zu seinch der Schlüssellied, in der Vergangenheit, an der sie ist nur ein Symbol. Blicken Sie in die Vergangenheit, an der sie worden die Antwort finden, Poirot, lass die Nachricht so mel, an die seinen Lippen versagen, sich zu einem Lakilne, als sie Grange zurückgab. Ein höchst merkwürdiger Brief, anscheinend weis, jemand mehr, als juget, was bedeutet das, Poirot, fragt Grange und runzelt verwort, die Stern. Poirots Blick war in die Fern gerichtet, sein Verstand arbeitet bereits, die Implication durch, die Wit, sehen Sie, steht im Mittelpunkt dieses Rätsels, aber die Vergangenheit, ja ist die Vergangenheit, die den Schlüsselberg, der Sie, die Lich, der Mysteries mon Eels, ist auf ein Vis miteinander, verbunden, die Noch, niemand von selbstständig verstanden hat. Erhielt in undatscht Kurs, noch bever sein, Blick plötzlich klarer, Wörter, Inspector Grange, ich glaub, wir müssen noch inmeld Isa, Fortescue sprechen, aber Diocese, mal müssen, wir hinter ihr hoher Galassenheit, blicken und dann, auf die subtlen Details konzentrieren, die Dingy. Die sie übersehen hat, die Dingy, die sie für unwichtig heilt, die Wahrheit liegt oft direkt vor unseren Augen, verborgen, wie ein Faden, der nur darauf wartet, gesehen zu werden. Grange nickte boal, sie sich über Poirots Vorgehensweise noch immer unsicher war. Hitch wird sie herberufen lassen, wenn sie is verentig halten. Ist mehr als notwendig, Inspector erwidert Poirot. Ist entscheidend. Wir müssen ihr Verbindung verstehen, ihr Beziehung zu ihrem ersten Gedamen und ihrem sie dies unter die Sanuan zu verbergen, sucht. Nur dann werden wir ihr Motiv und die Idee, Briefschreibers wirklich verstehen. Die beiden Männer gingen in den Salon, wo Eliza Fortescue wartet, ihr Haltung war so perfekt wie immer, ihr Gesicht strahlt, beherrschte sie erhab sich, als sie eintraten, und nickt ihnen beiden Kolzu. Mr. Poirot, Inspector, sagt sie MIT Sidin weaker Stimm,
was foot sie Hut morgen hire her. Poirot mustert sie aufmerksam, ihr Schönheit war an best da, is waren ihr Augen, die in fashionierten wie sie beim Sprechen, ganz leicht flackerten, als Verbarg sie etwas unter der Oberfläche, die Gelassenheit, der Wit war beeindruckend, da Poirot hat schon vor langer Zeit gelernt, dass der Schein oft die gefährlichst Lüge war. Madame Fortescue begann Poirot, mit höflicher, aber bestimmter, stimmt wer, mit noch ein paar Fragen is. Gittam ihrem Versterbanen, monen die Umstand seines Todes, Elisas Gessig Sosdrak, während der Tisich nicht, dat Poirot bemerkt, wie sie die Jane leicht on sponte on die ear, atmang minimal beschleunigt, an subtle Verderung, eber sie genut Hastings, stets waksam, bemerkt die Verderung, ebenfalls, sag die Jedak, nicht hitchabi, ihnen bereits, ils erzgult, was ich aber denn tod means, man's ways, erwidert Eliza Cole, an de Begies, war ein tragischer. Unfall ich seh he keinen Grund. Noch länger darüber nachdenken kon. Poirot lakelti san fed ohne ihren Blick, abzuwenden. Aber, da unterschieden, werans Madame, denn ich glaub was CALs Unfall betrachten, ist in Wirklichkeit ein sorgfältig, konstruiert Geschichte, ich glaub. Ihre mighty Mr. Benedict Fortescue, kennt ein Incidenter, til dieser Geschichte sein. Elisas Blick, verhartet sich da sie, blieb unerstehlich verstehem nicht. Was mean mighty Benedict, mighty der unters Day-Toads means ersten Man's Zuton hat. Poirot's Blick which, nicht wunderstel, seien sie, Madame die Wahrheit, liet oft nicht im ausgesprochen, sondern im unausgesprochen. Die Verbindung zwischen ihrem Verstorbanen, mon ihrer, mit Benedict unter den iranischen Rand am diesen Brief, kol das ist, ein sorgfältig jaspones Netz, an die ich habe vor. Isu entwaren, zum ersten Mal brockelt, Elisas Gelasin Fassade, ein wenig, ein Anflug von Angst hascht ober ihr, gesagt, Poirot, kannt is sehen aber, erwente is nicht, stattdessen matcht wieder sehen sie, Madame Fortescue, der Tod ihres ersten Manns war, kein so zufklieger, wie sie ans Glauben machen wollten, ihr Geschichte inthalt zuviel angeremithen, zuviel unerklärlich Lücken, und was ihrs weit betrifft, nun sagen wer einfach sie ist, der perfect Schatzchild, nicht wahr. Ein Wit, die schnell wieder errettet, so dass es niemand auf die kommt, die Vergangenheit in Frage zu stellen. Eliza stand, regungslos da ihr Blick kalt, sie haben keine Beweis für dies Anschuldigenden. Mr. Poirot, sie kann nicht einfach, ich brauch keine Beweis, unterbrach Poirot, und sein Stimm durchschnitt die Spannung wie ein Messer. Ich brauch nur die Wahrheit, und die Wort. Ich finden, egal wie tief sie, vergraben ist, Elisas Gesicht blieb ausdruckslos. Da Poirot kannt, ein leichtes Zittern in ihren Händen, erkennen, ihr Finger sucht an Gerardinag, ihr ruhig Fassade, so wird sein Gedanken resten, begriff rasch die Zusammenhang. Sagen Sie mir, Madame sagen zeigt, Poirot sein Stimmen, Sandfood, haben Sie Gemmels, wirklich am ersten Mann getrauert, oder war sein Tod in Wirklichkeit etwas viel, Anhemias, Elisas Lippen vernettien sich, alswald sie antworten, dass sie hielt sich, Zurich, ein Anflug von Unsicherheit huscht über ihr Gesicht. Und für den Bruchteil einer Sekunde kannt Poirot, das war Osmas Angst erkennen.
sie Verbarg, itivos viel, tiefers als wordt hat, under Schlüssel zu oldem Geheimnis, warn her den G. Dot Elisa Fortescue, stand mit starrer, halting vor Poirot, die Honfest vor Derbrust verschrinkte, das Kurs auf Lockon von unbehegen, das Erkers zuvenoch bemerkt hat, war verschwunden, gunde wieder, einer Kulen beherrschten, Erschjaning, Goitchen, da Poirot wast, das ich von so, it was nicht tuschen lassen dürft, das Zittern ihrer Hand hat, lauter Gestbroken als alle wolle Burligten Wort, Isgab itwas, das sie Verbarg itwas, das ihr Vergangenheit, mit ihrer Gegenwart, oft einwies verbend. Die sie verswiefelt, verbergen wollt, Madame sagt die Poirot, mit sanfetter, aber eindringlicher Stimm, sie müssen verstehen, dass ich sie nicht leichtfertig, beschuldig, ich macht lediglich, die Wahrheit aufdecken, die Wahrheit über den Tod ihres ersten Manns, und die was wirklich hinter ihres Witten isteckt Eliza's Augen während sich, dass sie schwieg, unterpresst die Lippen, zusammen Poirot, war klar, dass sie, ihr Optionen, abwägt und entschied, wie viel sie preisgeben wollt ein Moment, Valar, Spanning, Verging, Beversea, Schlieglich, Sprach. Der Tod means ersten Manns war ein tragischer Unfall. Wiederholt, sie und ihr, Stimm variet, einen Hotch von Mudigit, quas meten sie noch wissen, is war ein Bootsunfall, war nie ein guter Schwimmer, und das Wetter, an diesem Tag schlug plötzlich, viel, in den sie und die Hilf.com, war is zus bebt Poirot, niet leicht den Kopfo und Nif, Diogen zusammen. Ja, ich erinnere, mich an ihr Version der Geschichte. Aber sagen Sie mir, Madame Fortescue, wann haben Sie, und Mr. Benedict Fortescue sich kennengelernt? Ich habe gehört, Sie wären noch nicht lange verheiratet, bevor starb. Eliza's Blick flackert kurz, dort sie fast, sich schnell wieder, benäht, kannten schon mehrier, Jahr bewer, wer errateten, antwortet sie, ruhig, unsere Familien kannten sich, schon länger, noch dem Todmans, mans war is für uns selbstverständlich, weiter zumachen, is war ein, schwer, seit und Benedikt war mir, ein großer Trost, wiederholt Poirot, und sein Blickbord, sich in ihr, oder vielleicht ein praktisch Lassung, ein Mann der Noch einer Tragödie, schnell die Rolle de, Beschätzers de, immans aber nimmt, ein Mann dessen Beziehungen, und Reichtum, sie war, den Gerechten, Schatzen kannten die mit Sicherheit, noch dem Frontod ihres ersten Manns aufkommen, Elisa verstieft, sich ihr Augen blitzen, vorkom verhollenor, wat ich brocht, niemanden, der, mich beschätzt, Mr. Poirot, ich habe mein, le bon selbst, bestimmt, und die ich habe, mein Augenan, inch Kiddingen, getroffen, inch Kiddingen, Signierti Poirot, aber manchmal trifft man inche Dongen, am das, unerklärlich, zuwe vieligt wollten CMIT error, MIT, Mr. Fortescue gar nicht die Suchenfett. Sandorn die, Vergangenheit, begraben, ein Vergangenheit, von der sie glotten, sie wird nie wieder, an die, Oberfläche, kommen, ihr Schweigen sprach, Bunder Poirot, brocht, nicht weiter, nachzubohren, die Hinweis, whereon da, verborgen in ihren Worten, ihren Reaktionen, ihre Haltung eingesixt, seiner Schlossvollgrange, die ich darwit, Benedict Fortescue, war ein strategisch, vielleicht sogar notwendig, entschieden gewesen. Aber was fürchtet sie so sehr? Welcher Aspekt?
Datodes, ihr Zersten, mans war ears so, unangenem das, sie in MIT Allerkraft, zu verheimlichen, versagt. Madame Fortescue, for Poirot, MIT Ruhiger, Iber Eindringlicher, Stimfort, ich glaub, sie versaken, oder, itevos, zu schatzen, wir leicht versaken sie, ihr eigen Schulz, zu schützendei, Vergangenheit, die sie begraben machten. Last sich maglichoweis, nicht so leicht vergessen. Sie finit, den Mund, alswald, sie widersprechen, da, die Wort, blieben, ihr, im Hals stecken, ihr Blick senkt, sich für, in einen flüchtigen Moment. Und in diesem Augenblick, sah Poirot, ein Flakon von Angst, den Schatten von etwas viel, tieferem, als bloß im Betteren, war derselb Blick, den in den Augen derer gesehen hat, die Verbrechen begangen hatten, die COOs scham nicht zu gestehen wagten. Hat in tausendmal gesehen aber, erfolgt sich immer wieder neu. Und immer wie beim ersten Mal glauben sie, dass ich meinen ersten Mann getötet habe. Mr. Poirot, fragt Elisa plötzlich, erst im War kulturelles Zuver, da zitternder Angst war noch immer, suspiron, Poirot, büht sich leicht war an der Mustardsee, eingend. Ich glaub, nicht. Madame Fortescue, ich schlieg, der Rose, und ich schlieg, der Rose, dass sie etwas verbergen, etwas viel komplizierters. Ein vers Händliches, ertrinken, folgt, ein langer Pause. Nur das stetig tickender, auf dem kommen sims war zu ren, die Luft schien, unter der Last der unausgesprochen Wort zu verdeckt. Dann hab Eliza langsam ihr Kinn begegnet, Poirots Blick direkt. In einem Punkt haben sie recht. Mr. Poirot, sagte CMIT fester Stimme, der Tod means ersten. Mans war nicht so, wie schien. Aber ich habe ihn nicht getötet. Starb, aufgrund seiner eigenen Rücksichtslosigkeit, aufgrund seiner eigenen Entscheidungen, Poirot nicht als Heit nichts anders erwartet, und trotzdem lassen sie lieber die Welt glauben, sei ein Unfall, gewissen, als die Wahrheit ans Licht zu bringen. Warum, Madame, wover haben sie Angst? Elisa schwieg, ihr Blick war abwesend, als blickt sie aber Poirot hinaus über den Raum hinaus an einen Ort, dem nicht folgen kann. Poirots scharfer Blick, which nicht wunderstell. Sinverstand setzt die bereits die Bruchstück zusammen, die sie im Gegenbahn hat. Angst ist ein interessant Sach, nicht wahr? For Poirot fort, sein Stimm fast einflüstern. Sie sind zu ton von denen, wer nie gedacht heiten, das wer dazu figuren. Sie verdrith unser Handeln, sind don zu, lugen zu, tuschen, und manchmal sogar zu ten. Aber die Wahrheit, Madame Fortescue, findet immer einen Weg, ans Licht zu kommen. Egal wie sehr wer versuchen, sie zu verdrängen, ihr Lippen vernetten sich. Als wollt sie etwas sagen da, ihr kommen kein Wort über die Lippen Poirot, der CMIT, unerschütterlicher Intensität beobachtete. Was das Seekers devor stand, zusammenzubrechen, kurs devor das zu offenbaren, was sie so lange verfolgt hat. Bever Eliza etwas sagen kannt, kloppt plötzlich an der Tür. Unter der die angespannte Atmosphäre im Raum Poirot blickt, zu Grange, der hereinkommen war, ohne auf ein Aufforderung zu warten, Cinematic sein Gesicht, warblas, sein Augen weit aufgerissen vor Dringlichkeit. Mr. Poirot, gab einen weiteren Würfel,
sagt Grange, mit angespannter Stimme, ein zweiter Todesfall, in Thornwick Manor. Poirots Hirschlag beschleunigt sich Dasein, Gesichtsausdruck blieb ruhig, Weinsweiter, Todd wiederholt, auereist, Gesterben, Inspector Grange's Stimme war calm, mehr als ein Flüstern. Es ist Mr. Benedict Fortescue. Wurde in der Bibliothek gefunden. Es sieht aus, als ob diesem Beispiel, fragt Poirot scharf, rennt sein Gedanken bereits auf Hochtouren liefen, als vergiftet worden. Mr. Poirot, die Wort hingen in der Luft, und Poirot lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ein zweiter Todesfall nur, wenig Stunden nach ihrem Gespräch wenn Benedict Fortescue ermordet worden war. Kann das nur eins bedeuten, jemand in diesem Haus war ein Mörder, unter die Geheimnis der Witweren will düsterer, als irgendjemand gedacht hat. Machen Sie sich bereit, Inspektor, sagt Poirot, mit entschuldiger, entschlossener Stimme. Wir müssen sofort nach Thornwick Manor zurückkehren, da es Rätsel hat, ein neue Wendung genommen, und ich glaub, wir sind der Wahrheit näher, als je zuvor. Die Rückfahrt nach Thornwick Manor verlief schnell und lautlos. Der Wagen durchfuhr die feuchte Landschaft. Die Scheinwerfer leuchteten schwach im Nebel, der mit dem Abend hereingebrochen war. Poirot sah aufrecht auf dem Rücksitz, die behandschuhten Hand ordentlich im Schoß gefaltet, sein Blick ist eberscharf. Neben ihm blickt Inspektor Grange immer wieder aus dem Fenster. Es regnet, fast, damit Benedict Fortescues Gespenst zwischen den Beboomen zu SEHEN, .alc, in Kammern, herrscht im Haus ein unnatürlich Still. Dar. Ein Diener empfing sie an Dörter, bleich und erschüttert, und fuhrt sie wortlos durch die Hallenden, gen zur Bibliothek. Deiter stand halb often an der Duft von Zigeron, Liturgiabanden, Bukon, und der tiefes leicht beiendem Schlag, ginnen, entgegen Poirots scarf Augen, or Fasson, die schien sofort. Benedict Fortescue lag zusammengesunken in einem Ledersell neben dem Kamin. Ein halbvolles Glas Portwein auf dem Beistiltisch neben ihm, sein Teint war blass, die Lippen leicht blutlich, keine Anzeichen eines Kampfs, keine sichtbare Wand, nur ein Mann, der offenbar friedlich vom Leben in den Tod übergegangen war. Dat Poirot, mit seinem scharfen, ungefähr menschliche Details und etwas anderes, dat Dr. Rontrieder örtlich Arsteor hab, sich von der Stelle an der die Leech untersekt hat, nahm sein Brill und neckt Kurs, wahrscheinlich Gift, sagt Ernst. Obwohl is noch Zufra ist am zu sagen, welches is, gibt keine sichtbaren Verletzungen, keine Anzeichen eines Hörstillstands, erkennt etwas Vergiftes, getrunken haben, weil sogar den Portwein selbst. Poirot trat an das Glas heran und roch vorsichtig, deren approbierte, nicht averlie sich nie auf kripperlicht Tests, wenn ihm das menschliche, verhalten mehr, Wertenheit, abem Dialekt Bitterkeit, der Mandel vermischt mit dem intensiven Aroma des Liquorweins. Sie vermitten seine Doktor, fragt Poirolis, Rontri nicht zagrend, maglit aber, wer worden, mehr wissen, sobald die Abduction, durchfort, ist Poirot, Rich T, Sinon, Blickoff, die versammelten, Gesekter an der Schwell, Mrs. Clemency Harper, noch immersum, Abendesen, gekleidet, hielt sich ein, Taschentuch worden, Mundenstart erschüttert in die Rund. Geoffrey Lavery, der Anwalt, stand bleich unter an der Kober, dat Cyril Marsh workt verwart,
Als heit der Tod von Benedict Fortescue, sein Ineus gleichwicht aus dem Gleichwicht gebracht, und ganz hinton, fast verborgen, im Chaton stand Elisa, sie hat sich weg. Ihr Harry Warren nicht mehr perfekt gestellt, ihr Kleiding nicht mehr makellos, sie hat nun etwas Rose an sich unakunstliches. Sie sah nicht aus wie ein Wit, die zooms Witten mal verwit war, sondern wie eine Frau, die ihr Leben gling auf die Rückkehr ins Geists gewartet hat. Nur am MIT deutlich ihrs eigenon Schweigens zurückgelassen zu werden. Poirot wandte sich, MIT ernster Stimme an sie alle. Niemand darf das Haus verlassen. Ich word von jedem von ihnen kein Erklärung verlangen, Mademoiselle Harper, während sie hüt abend in der Bibliothek. Clemency schüttelt rasch den Kopf. Nein, nein, ich war MIT Cyril im Musikzimmer. Wir haben etwas geprat. Ein Mendelssohn dut. Geoffrey war auch da. Kam kurz vorbei. Ein paar Papier für Benedict zu bespreken. Poirots Blick wandert zu Lavery. Ich war nur 5 Minuten dort. Saget der Anwalt MIT Abjekakter. Stim ich ben kurz darauf gegangen. Benedict war noch im Eschimmer, als ich in SAO. Ich bin nicht in die Bibliothek gekommen. Sie, Mr. Marsh. Cyril rieb sich sichtlich verunsichert den Nacken. Ich war MIT Clemency zusammen. Ich wusste gar nicht, dass Benedict hier war. Normalerweise leist over dem Schlafingen, unter sie, Madame Fortescue, Detoali, Ugen richteten, sich auf Ilisa ich war in meinem Zimmer. Saget sie MIT heiser Stimm. Ich habe Benedict seit heut Nachmittag nicht mehr gesehen. Poirot mustert sie einen Moment lang und wandte sich dann an Grange wurde das personal befragt. Wir haben angefangen, antwortet Grange. Der Butler sah Mr. Fortescue gegen sein Ordei Bibliothek betreten. Danach wurde niemand mehr gemalatig. Das Hausmädchen, das sauber geputzt hat, sagt seals in Ordnung. Poirot ging langsam im Zimmer auf und ab, beruht nichts, sondern untersucht jedes Detail. Auf dem Tisch lag ein Butsch mit gebrochenem Rücken. Die Psychology, der Schuldi merkwürdig, while Poirots Augen Warrington sich leicht. Sehen Sie, Miss Amos, sagte Elise, das schwierig in solchen Flühen ist nicht die Methode, sondern das Motiv. Gift insbesondere, Cyanid ist keine Gelegenheitswaffe. Es muss Chaplin, vorbereitet und mighty bedacht, verabreicht werden, und vor allem, must es von jemandem verabreicht werden, dem das Opfer, want es ihnen, Blick wieder, der Witwe zu, sagen Sie mir, Madame Fortescue, hat ihr Mann jeden Abend Portwein getrunken, sie siegert und nicht dann. Ja, behauptet es, helf ihm beim Einschliffen, und hat immer selbst eingeschenkt, sie runzelt leicht, die Stirn, die Meißen natscht, aber die Flasch steht hier im Schrank, wie hat, als sie sich früher eingeschenkt und ist später zurückgekommen, sie zu trinken. Poirot untersucht die Karaff, sie war halb voll, vorsichtig hab, als sie heuem die Heik, die hielt sie gegen das Licht, die Farb war leicht abweichend, nicht chenig, unbeflüchtigem Blick, verdeckt, zu Oregon, aber Poirot war kein flüchtiger, beobachter, wandte sich wieder, Eliza zu, wurde dieser Portwein zum Abendessen serviert. Nein, sagt sie ließ, Benedict hat diesen nie, Gidstens, es war ein privater Genesis.
Poirot nickt langsam an den Nachdenklich, dan glitsein. Blick noch inmel oberdei versamelten Gesichter. Gemond kent sehen, Guenheiten. Wust das, anosch, dem abendesen Hercule Word am Alin. Sinem Portwein zu trinken, liegt MIT einem Butch. Gemmender, derden, genuin, Zeitpunkt. Zamhandon, Erkenteis, war keen Zufkleiges Verbricken, is war ein Verbricken, das, auf intimer Kenntnis, beruht. Geoffrey Lavery trat vor, on de Seine, Stimmklang gierigst. Sie wollen da, nicht etwa, enduten das, einer von uns, Poirot, hab die Hand, ich behaupt, niets, ich schlieg, de Rose, gundi ich schlieg, de Rose, Mr. Fortescue, starb, nicht saftlig, sein Tod war, MIT etwas, verbanden, das viel, la Tor war, Alstei, Boschet, ein Zeigen, Abenge, Isgypt, ein Muster, Zorst, Ertrank, ein Mandunter, Mysterisan, Umstanden, jetzt wurde sin Nachfolger vergiftet. Madame Fortescue hat in Ibenso Wielan, Jaren zwei, Emmener, verloren, glaubst du, ich habe das, getten. Ertend plötzlich, Elise Stimm on de Durchschnitt, den Rom, Poirot, antwortet, nicht direkt Städtesen ging ihr langsam zoom, kam ihn an de Blick auf die Holscheid hinunter. Die unter einem verkohlten, Rost schwach, Gluten, ich glaub, Madame sie haben, noch nicht die Wahrheit geskagt, nicht aber ihren ersten Mann, nicht aber Mr. Fortescue, geber ich glaub. Och, wanti sich wieder, den anderen zu, dass sie nicht die einzig ist, die etwas verheimlicht, Keier Gittis am Lugan, Lugan die nicht, MIT Mord, beginnen sondern MIT Lieb, MIT Groll, MIT in im Herb, Vielect Soger, MIT Veret Ease, Herecht Bedricken Still, Porowanti, Sitchen Grange, where Bentagon Zugeref, auf die Gistelist, von Eliza's erster Hochzeit, a Juredem den, Polysybrecht Oberden, Ertrinkungsstad ihres ersten Manns, is war im Lake Windermere, Globe ich, Grange nicht ich, Word, is, Soffet, Enfordorn, La San Poirots, Blickrut Erniot, auf der Wit, Madame, ich möcht sie bitten, in Thornwick zu bleiben, ich glaub nicht, dass sie in Gefahr sind. Aber an der Kanten is sin. Dann wandte sich an den Rom, die Wahrheit ist heir. Sie lauert in diesem Haus wie ein Schatten, dann stumm, darauf wartend, gieße han zu worden, da Hercule Poirot sieht els, on de bald, mein Freund, word sie ans Licht kommen, uging zerter on de blieb, nur stehen. Am noch einmal, einen Blick auf Benedict Fortescues reglos Gestalt zu werfen, ein Mann, der ein Witwit, Arretet, glot, vielect ihr Vergangenheit, zu werk eber vielect erotet anect, ihr Vergangenheit, sondern ihr Alibi, die folgenden Tage verliefen in einem Nebel der Spanning, rennt Poirot, die Family under das Personal still beobachtete, als wär das Haus selbst ein kompliziertes Puzzle, das darauf wartet, von ihm gemeistert, zu worden, der Abductions bericht, war eingetroffen unter bestätigt die Anwesenheit von Cyanid in Benedict Fortescues Blut, da sonst gab is kaum ein Haltspunkt, keine Anzeichen eines Camps, kein Offensichtliches, Motiv an Shangar, keine Waff in Sicht, die behaden wären einem Durchbruch, nicht energekommen als bei Poirots Ankenfed, da erst, das, sich nicht vom Schein beeinflussen, lassen sollt, hat seinen Verdacht, da die Wahrheit war weitaus komplexer, als eine einfacher Mord. Eins Nachmittags saß Poirot in seinem Arbeitszimmer, als die Tor quietschend aufging,
On the Inspector Grange, mit einem Aktenorder, in der Hand Herinkum, sein, gesekt war, grimmig, die Folten, der Mutiget, waren tiefer, all sonst. Ich habe die, direkt die sie, angefordert haben, sagt Grange underlegget die Ekativora Poirot auf den Schreibtisch. Ich habe Windermere kontaktiert, durch wurde, wie sie vermutet hatten, nie vollständig is, wurde als ein Fall eingestofft. Der erst Emmen hieß Philip Danvers. War ein in der Gesellschaft bekannter Finanzier Poirot nahm die Agatha, sie langsam durch. Die Einzelheiten von Philip Danvers tot waren weg, fast abschätzbar. Ein Mann der Mitten in der Not auf sie verschallen war, keine Zugen, keine Untersuchung des Verhaltens seiner Frau Demels, kein Versack tiefer zugroben. Das Ertrinken war ein Angeklicker Unfall gewesen, ein Tragödie. Kein Verbrechen. Poirot klappt die Ekatizu an die Blickt, zu Grange auf. Und haben sie sonst noch etwas Jeffenden. Urgent was, nichts dutet direkt auf, ein Verbrechen hin, gab Grange zu. Aber ich habe Danvers, Nachlass, beprüft, dies ist Irwenswort, dass Elisa als Alinorbin eingesetzt wurde. Sie hat als Girbeti, Immobilien, Investitionen, einfach als Poirot hob ein Augenbrau. Ein ziemlich groß Summe Geld nehm ich an einser, hos bestigte Grange. War sehr wertvoll. Sein Vermögen war beträchtlich, aber Ries war in bestem Ton anogen. Geverwoltet werden maston. Sietem liet eels in Elisas Hinden. Poirot stand auf an den Schob seinen Stall, mit bej Vorsicht, Zurich, Dunde Nunzian. Werans das Musteran. Inspektor, ein Mann ist ertrunken, und jetzt ist ein anderer vergiftet. Beid Besagen Vermögen, betrachtliches Vermögen, und de beid waren, mit Dörselban Frau verheiratet. Is ist zu praktisch. Is sie zufall, Abseton, Grange, nicht langsam. Glauben sie hat itivos mit dem Todiers ersten Mann zutan. Ich, halt is für sehr wahrscheinlich. Saget Poirot, mit ruhiger, aber fester Stimme. Wir haben is, nicht mit. Einer, einfoken, witzu, ton Inspektor, die zwei, Emonor, verloren hat, nein, higher ist, Geminen Schuld, der Jenna Ways, wir ihr Umstand manipulieren, und das Schicksal seinem Willen unterwerfen kann. Elisa Fortescue hat von beiden Todesfällen nur zu profitieren, is fold, ein Tiefstill. Poirots Wort leseten wie ein, unsichtbar Hand auf den Schalter der beiden Männer. Grange durchbrach mit einem tiefen, Sufser aber was ist mit dem zweiten Mord. Fraget. Benedict Fortescue war nicht Gerard, ein Vermagender, Monsign besetzt war bei Wittem, nicht so groß wie der von Danvers. Poirots Lippen versagen sich zu einem schwachen, wissendem Lächeln. Das, mein lieber Inspektor, ist der Schlüssel. Benedict Fortescue war nicht das Ensel war, nur das Mittel. Die Frage, die wir anstellen müssen, ist nicht wer Elisa in Tod sehen wollt, sondern wer sie in Berhaupt brocht. Grange start in een langsam Demeriti in die Erkenntnis. Du meinst Geno, sagte Poirot. Fortescue war nicht die Quelle Reichtums, denn sie sagt, nein, aber a bessas, etwas will Wortwallers, Besiehungen, Einfluss, einen Ruf, durch sie, wur, jedem Verdacht, Schotzenword, sie erotet, in am genau das, zu erlangen, und de Nachtem sie hat. Mermelti Grange wurde entbehrlich, Poirot nicht Kurs,
Jeno under das Motiv für, seinen Mord war, nicht persönlicher, Hass, sondern Kultiber Oknung, Eliza's Herb von Philip Danvers, war noch immer gebunden, ihr Vermögen eingefroren. Fortescues Todd Jedek, Ward, ihr Nui, Wej öffnen, finden Ziel, ungesellschaftlich, Anna in Heit, sie Zugriff auf, sein Vermögen, unkennt sich, so passiert, dass niemand ihr Roll als trauert Witwen freistellen wird. Das Geforestien, sie, war nicht, deitat, einer emotionalen Frau, sondern einer Frau. Die Maria, Schritt vorausdacht, Grange, ging Fensteranblick auf, das Neblige, Gelande, Einos. Also, du glaubst Eliza Warries. Ich glaub nicht. Inspektor, das, die Frau, von der wir sprechen, ein trauend Witwist. Sagt, Poirot, mit Leiser, Jamessinor, Stim, sie hat, gallant, Trauer, wie einen bequemen Mantel zu tragen. Sie versteht, sie zu, ihrem Vorteil zu, nutzt, sie hat, sich ein Alibi geschaffen, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor der Gesellschaft. Wer ist dann unser nächster Schritt? Fragt Grange. Poirot blickt sorter. Wir müssen mehr über die Geschichte von Thornwick Manor herausfinden. Wir haben ein Detail, Oberschen. Wer wusst von Elizas erster Eth? Wer kennt ihr Vergangenheit? Ich vermute in diesem Haus schlummer noch mehr Geheimnis, als wir Bücher aufgedeckt haben. Später, im Nachmittag versammelt Poirot alle Anwesenden, erneut im Salon. Die Spannung lag in der Luft. Mustert nacheinander, die Gesichter aller Anwesenden, Clemency Harper, Geoffrey Lavery, Cyril Marsh andächtiglich, Eliza selbst, ihr Blick, blickt trotzig, da, Poirot, kommt, Diris, in ihrer Fassung, Amis, begann Poirot, mit ruhiger, aber fester Stimme. Ich habe nicht nur den Todesweier Munnar untersucht, sondern auch die Natur des Vertrauens. Wissen ist die Grundlage des Vertrauens. Wissen über das, sichtbar unter das, verborgen, und ich bin hier. Ihnen zu zeigen, die Wahrheit liegt verborgen, unter dem Schleier ihrer Taton. Clemency Harper rutscht unbehaglich hinunter. Ihr Finger verkrampfen. Sich Imschoß, was meinst du? Poirots Blick war scharf. Sie, Mademoiselle Harper, standen Mr. Fortescue sehr nah. Aber wussten sie, dass Aschan einmal verheiratet war, kannten sie sein verstorbene Frau, die für sein zweit Eth verlassen hat. Clemency wurde blass, aber sie blieb still. Poirot's Blick wandert zu Geoffrey Lavery. Und sie, Monsieur Lavery, wann sind sie Benedict Fortescue zum ersten Mal begegnet? War oder noch seiner Hochzeit mit Eliza? Lavery verstieft sich, ich habe ihn natürlich erst danach kennengelernt, nachdem sie geheiratet hat. Poirot's Augen verringten sich. Das ist ein interessant Antwort, Monsieur Lavery. Aber ihr Antwort tritt die Last von etwas unausgesprochen in sich etwas. Das sie lieber nicht sagen würden. Laverys Mund verzog sich zu einem schmalen Strich. Poirot's Blick wandert zu Eliza und Madame Fortescue. Ich habe noch ein letztes Frage an sie, was wussten sie over die erste Frau ihres Verstorbenen, welch Verbindung hat sie zu ihres Witteneck, und vielleicht nur vielleicht, kennen sie mir erklären, warum sie bisher niemandem von ihrer Existenz erzählt haben. Elizas Blick schwankt ihr fassungsgerät ein wenig ins Wanken. Da Poirot hob die Hand unterbrach sie.
B. Lonsi, sich nicht, Madame, die. Wahrheit word, zu, ihre, seit ans, liegt kommen, junde dies, seit racht nehar, in Rom verda is still. Die last von Poirot's worten last ich schwör, auf ihnen die still. In Rom vertift sich alles, Poirot's Blick Eliza Fortescue festhielt. Die unter der Last, seiner Gesellten fragen sichtlich, ingespent war. In einen kurzen Moment lang schien sie zu zeigern, ein Anflug von Unsicherheit hascht über ihr Gesicht, bevor sie sich wieder fast an die Irrlippen zu einer festen Linie presst. Och die anderen, GGT imrom schennen die Spurbeer, spanang zu skier, blickwanderten Nerves, zwischen Poirot und der Witwe hin und her da. Niemand sagte ein, WORT, dat Elisa Bratsch, schlieglich das Schwiegen, dat ihr Stimmklang eingespannt. Ich weiß nicht, was sie damit endeten, Monsieur Poirot. Ich Madame Bit, unterbrach Poirot, CMIT der, im eigenen, Ruhand faltit, die Hand ordentlich, vor sich, ich stell, nur fragen, tabun, die sie geben, entschieden sie selbst, hielt einen Moment in UND Lees, sein Wort, Nacklingen. Sehen Sie, die Wahrheit liegt immer unter der Oberfläche, aber manchmal brocht is die richtigen Fragen sie ans Licht zu bringen. Es entstand ein langer, unangenehm Pause, bevor Elisa wieder sprach diesmal, während ihr Wort sanfter, fast sägerlich, ich kennt Benedikts erst Frau, aber sie war schon lange tot, als ich ihn kennenlernte. Sie war unter mysteriösen Umständen verschwunden, und ich dachte nie daran, wieder von ihr zu sprechen. Es schien irrelevant, verschwunden. Poirot's Stimme wurde schärfer, sein Interesse war geweckt. Sagen Sie mir, Madame Fortescue, wann genau ist sie verschwunden, unter welchen Umständen? Eliza rutscht unbehaglich auf ihrem Sitzen unter Anblick Kurs, sam Fenster als, sacht sie noch in am Ausweg, is ist ja her. Bever Benedikt an de ich ans behaupt kannten, ich kannt nicht alle ein so hitten, aber ich weiß, dass sie bei einem Bootsunfall verschwunden ist, die behaarden glotten, sie sei ertrunken. Genau wie Philip Danvers, die Leech wurde nie gefunden. Sie nannten es einen Unfall, und verfolgten die Soch nie weiter. Poirot büt sich ganz leicht vor. Ein leichts Stirnrunzel versag, sein Lippen. Ein Unfall murmelte ja, und das Wort blieb ihm auf der Zunge. Sie sagen es war ein Unfall, aber glauben Sie, dass das stimmt, Madame? Ich stammelt, Eliza, und Poirot kannt die Unsicherheit in ihren Augen sehen. Zum ersten Mal seit Beginn der Ermittlungen schien ihr Obliggelassenheit zu brickelner, wenn Orch nur leicht. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ihr Angst, dies war der Moment, auf den Poirot gewartet hat. Was is war nicht die Antwort, aber is war der Riss in ihrer Fassade, den abbrocht. Alles Elisa unruhig auf ihrem Stell hin und rutscht an die ihr Körpers Pratschband sprach, wandte sich Poirot den anderen im Brom zu. Lasst ans das Genoa untersuchen, mein Freund, for Poirot mit nachdenklicher, aber bestimmter Stimme fort. Wir haben zwei todesvoll, die durch ein Rie von Zufklan miteinander verbunden sind. Erst ein Ertrinken, dann ein Wertfun, beid betreffen ein Witwe, die vom Tod ihrer Ermänner profitiert. Sein Blick huscht Kurs zu Elisa, die erstarrte, unterdauert uns Ersglot, dies todesvoll Sion,
Onsgil grain zufgaber ich glob. Nicht unzufgal, I ben so wenigvi en unwegel, when die Wahrheit so offensichtlich verborgen ist. Geoffrey Livery, Derbyshire, still gewesen, war, Rauspert, sich aber was soll das Poirot. Wollen Sie damit andut das Eliza, wie erwidert Poirot, an de Nif, die, Augen zusammen. Ich, Vermut, Eliza Fortescue, steht im Zentrum, ins Komplexen, Netzes von Tauschungen. Die Warfrage ist jedak nicht ob sie, Benedict Fortescue, getätet hat, sondern, warum sollt ein Frau ihrs Formats, so souverän an des oberignen, eils für einen Mann riskieren, der im Vergleich zu ihrem ersten Erimen so wenig zu bieten hat, im Raum herrscht nicht still, rennt Poirots Wort in ihren Kopfern weiterhalten. Lavery ratscht sichtlich unbehaglich hinandher, rennt Clemency Harper sich, overstiet und ihren Blick, zwischen Poirot und der Witwe einander huscht. Eliza ihre Sitz war wieder, still Jordan ihr Blick fiel auf, ihr Hand im Schoß. Poirot holt tief Luft bevere, fortfor, Madame, Sie behaupten nichts damit, zutan zu haben, Sie wissen nicht was wirklich mit Ihrem ersten Mann passiert ist under den noch nicht, ich zu, der Annahme, dass die Umstands seines Todes nicht so einfach sind, wie sich janen Sie, Madame Fortescue, waren uns gegenüber nicht ganz ehrlich, Sie haben kein Recht, begann Eliza an der Hab aber die Stimme Poirot, hab die Hand, und unterbrach sie mitten im Satz. Ich habe jedes Recht dazu, Madame, den es gibt. Ihnen Grund, warum ich hier bin. Sie sind nicht nur ein Wit, Sie sind eine Frau, die etwas zu verbergen hat, ein Vergangenheit, die nicht für immer verborgen bleiben kann. Sein Wort, durchschnitten, die Luft, und die für einen Moment füllt es sich in als Worten, die Wunde raums auf. Eliza Zuckermann, sie schluckt schwer und ihr Haltung verkrampft sich. Ich, begann sie, dann stockt sie, die letzte Augenblicks lastet auf ihr. Ich war schon einmal in ihrer Lage, sagt Poirot, ließ sein Stimm plötzlich persönlicher. Ich habe gesehen, wie es ist, die Wahrheit zu verbergen, vor der Vergangenheit die von Telefon, aber Sie müssen verstehen, Madame Fortescue, dass die Wahrheit nicht ewig verborgen bleibt. Sie kommt immer ans Licht es, folget langes Schweigen, und die einen Moment lang sprach niemand. Dann hab Eliza mit einem resignuten Seufzer endlich den Blick und begegnet Poirot. In ihren Augen lag ein Mischung aus Trotz und ihm etwas dunkelerem Violett bedern. Ich habe ihn nicht getattet, sagt sie mit kaum hörbarer Stimme, aber ich heit is, Janoso gaton kanan. Ich war ein Teil davon, ob ich wollt oder nicht, ich weiß nicht, was passiert ist aber. Als ich Benedikt traf, wusst ich, dass sich mein Leben undern wird. Poirot büt sich vor, und sein Gesichtsausdruck verharrt ich sich. Erstlen Sie mir als, Madame jedes Detail. Eliza schloss die Augen, elsewhere sie sich wappnen. Ich war schon seit Jahren mit Philip Danvers verheiratet, elsewhere an sich unlernten. War machtig, reich, aber distanziert, macht mich nicht, nie. Dann traf ich Benedikt. War anders. Schenkt mir Aufmerksamkeit. Verstand mich auf ein Wiss, die Philipp nicht hat, und die ich tatscht, ich heit, in an Ausweg, Jeffenden. Dann kam Philipps Tod, so,
plötzlich an de Benedikt wurde. Abot mir seinen, Nomen an de seinen, schützen, ich wollt das nicht verlangen. Also nahm ich's, und aber sie haben nie, aber den Tod ihrs, ersten Manns gesprochen. Unterbrach Poirot in underneath, nachdenklich die Augen zusammen werem. Ich kannt, nicht ich hat Angst davor, was die Lut denken, kennten ich hat Angst, das jemand, mich würdigteigen, kennt darin verwickelt zu sein, das ganz orchestrier zu haben. Also habe ich geschwiegen, und dann, als Benedikt starb, nun ja, da wusst ich nicht mehr, wem ich noch vertrauen kann, und da, sagt Poirot, und ein Schimmer von Verstandis, Demerti, in seinen Augen, haben sie die ganzheit geschwiegen. Werham blieben sie mit einem Mann verheiratet, der sie nie wirklich geliebt hat. Eliza's Augen verdunkelten sich. Ein trauriges, wissens lakilen umspelt ihr Lippen. Denn Monsieur Poirot, is ging nie lieb, is ging immer ums Oberlieben. Poirot lehnt sich zurück und verarbeitet, schweigend ihr Wort. Da war der Kern der Sache. Eliza hat nie noch lieb gesagt. Sie hat nur noch Schutz gesagt, aber Schutz wover, vor wem. Die letzten Puzzleteil fügten sich zusammen. Das Motiv, die Method, die sorgfältige Tuschung, da die Geschichte war noch lange nicht zu Ende. Poirot sah einen Moment still, da sein durchdringender Blick auf Eliza Fortescue gerichtet, als jedes, ihre Wort ab. Das Schweigen zog sich hin, da war nicht unangenehm, Chor lediglich die Ruhe vor dem unvermeidlichen Sturm durch Tholung jedes Wort, das sie gesprochen hat, jedes Fragment der Wahrheit, war ein Faden darin immer, en haar en das, hers Diocese, verwarrenen Netzes, zog, das gab noch mehr, zu und die Teil Passons war, fast zusammen, wären aber noch nicht vollständig zusammenfügt. Oberleben zeiget Poirot, schlieglich, imitlicher, nachdenklicher Stimme. Ist ein starker Motivator, Madame sie sagten Schutz bei Philipp und dann bei Benedikt, aber was ist mit den anderen Akteuren in dieser heiklen Elizas Blick stockt einen Moment. Als heiten sehen wird sie tiefer, beriert, als sie zugeben wollt. Sie schlagt, die las de Gasprax las de schwur auf ihr. Ich weiß nicht, was du meinst, die anderen, die in dieser Geschichte beteiligt, whereon diejenigen, die vielleicht mehr wussten, als sie zugeben, sagt Poirot, mit ruhiger, bedächtiger Stimme, diejenigen, die mitschuldig waren ob wissentlich oder unwissentlich. Ein Mörder handelt nicht isoliert, es gibt immer Komplizen, immer die Witwes, die Augen auf, sagt der Bär, lange nichts, rennt ihr Finger leicht zitterten, dann sieht ihr, Stimm war kaum mehr als ein Flüstern. Geoffrey Lavery murmelte sie, Poirot büht sich vor. Der Mann, der ihnen noch dem Tod ihres Manns sein Hilf angeboten hat. Welch Roll spelt ihr in all dem? Eliza rutscht behaglich hin und her und verschränkt die Hand fest im Schoß. Ich weiß nicht, wie viel wusst, wirklich nicht aber. war immer da, wenn Benedikt mit anderen Dingen beschäftigt war. Ich weiß nicht ob etwas von mir wollt oder nur sehen, eigenen Interessen wahrnehmen wollt. Aber ich habe ihm nie ganz vertraut,
und trotzdem haben sie in ihrer Nähe behalten, sagt Poirot, sein Stimmwort kaum mehr als ein Murmel. Aber die schwer seiner Stimmwort nicht zu leugnen. Ich wusste nicht, wem ich vertrauen sollte. Poirot erwidert sie scharf. Als Benedict starb, schien als, was ich aufgebot hat, sus gunda dann schien Geoffrey der einzig zu sein, dem is noch etwas ausmacht. Poirot betrachtet sie in een Moment lang, bewarar langsam nicht, ja sie haben ihr Entscheidungen getroffen. Aber jetzt ist es Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Avanti sein Aufmerksamkeit den anderen im Raum zu, Clemency Harper. Die diesen Wortwechsel mit einer Mischung aus Neugier undergone verfolgt hat. Geoffrey Lavery der noch angespannter wirkt, seit das Gespräch auf in Übergangen war, und den Brigandjdan, die alle unten, immer tiefer in das Geheimnis hineingezogen zu werden. Der ganz Raum schien den Atem anzuhalten und wartet auf Poirots Nachsehen. Schritt Poirots Gedanken arbeiteten auf Hochteren. Eliza Fortescue hat ihm einwichtiges Puzzleteil geliefert, aber es reicht nicht, es fällt noch immer etwas ein, entschiedenes Detail, das noch nicht ans Licht gekommen war, etwas, das den Tod von Benedict Fortescue mit der Gregoran Geschichte verband, etwas, das mehr war als nur ein schatzsuchend Witwer, und dann traf es in etwas, das zu übersehen hat, ein Detail, das nun mit aller Klarheit hervortrat sich wieder, Eliza zu, sein Blick noch eindringlicher als zuvor, Madame Fortescue, sie waren mir gegenüber sehr entgegenkommend, und dafür danke ich Ihnen, aber eins haben Sie mir noch nicht erzählt, etwas, das mich von Anfang an beschäftigt hat. Die Sache mit dem Testament, ihr Augen weiten sich leicht, ein Anflug von Unbehagen hascht über ihr Gesicht, das Testament wiederholt sie fast zu schnell, ja, antwortet Poirot tief, als Benedict starb, his ASR habe ihnen sein Vermögen vermacht, aber was ist, mit dem Rest, seines Nachlasses dem Gest, den Investitionen, sehen Sie, Madame gibt ein Detail, das noch nicht geklärt ist, die Frage, was Benedict Fortescue wirklich hinterlassen hat, war es ein Vermögen, oder steckt dahinter noch etwas, scarcig, versag sich, ein Kurzer, aber unmissverständlicher Anflug von Angst lag in ihren Augen. Sie verniet den Mund, als wohl sie antworten, da es kommen keine Wort heraus. Stattdessen blickt sie zu Geoffrey, der unter ihrem Blick zu erstarren schien. Poirot enting dieser subtle Austausch nicht, wandte sein Aufmerksamkeit Lavery zu. Monsieur Lavery, sagte ruhig, Sie wären ungewohnt still, sagen Sie mir, was wissen Sie über Benedicts Testament? Laverys Augen huschen nerves, sein Finger suchten aussucht und noch einem Ausweg. Ich weiß nichts darüber. Nichts Poirots Augen verringten sich. Sind Sie da sicher, Monsieur? Lavery schluckt, sein Unbehagen war deutlich spürbar. Ich habe dir als erzählt, was ich weiß. Mehr gibt es nicht. Nicht weiter, wiederholt Poirot mighty sanford, aber in dringlicher Stimme. Sehen Sie, Monsieur, Lavari da ahren Sie sich meiner Meinung noch. Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Lavari verstieft sich dahabever, or antworten, Kant, wanti sich Poirot wieder,
Eliza zu, sein stim Durchbrach, die Spanning. Madame Fortescue, ich muss sinnen, ein letzt Frage stellen. Wussten Sie an dem Tag, als Benedikt starb, dass sein Testament, andern Word, Elizas Gesekt, war ein Musterbeispiel für, Verwirrung da Poirot bemerkt, die Subtelwälderung in ihrem Verhalten, sie war, ortogt mit solchen Fragen hat, sie nicht gerechnet. Ich weiß is nicht, ihr hat is. Mir nie gesagt, Poirot, Lekelti, schwach, ein triumphierender Schimmer in seinen Augen, nein das, glaub ich, nicht, sehen Sie. Madame Fortescue, Benedikt Fortescue, ist nicht einfach gestorben. Wurde ermordet, aber bei seinem Tod ging is nicht am Geld oder Rasch. Is ging etivos viel, Wortwollers, Informationen, daraufhin wurde is wieder still im Rom. Alle Augen waren nun auf Poirot gerichtet, und ließ den Moment sich aus denen die Spanning stieg. Benedikt Fortescue fuhr Poirot fort, Stankers devor, einen Skandal aufzudecken, der viel Menschen ruiniert hat. Och sie, Madame Fortescue, und der Schuld, glaub ich, wollten sie in besittigen, nicht de Geldes wegen, nicht der Macht wegen, sondern am sich selbst vor dem Ruin zu schätzen, denn sein in tausend Würesachtheiten, Elizas Gesicht, which jeglicher Farb, Elsirdei, Erkenis demerti, die Wahrheit, war nun ans Licht gekommen, an de Seekant, sich near Gendumer, wirst hier, Blick huscht, zu Geoffrey Lavery, Dersi nun, mit einer Mischung, aus Angst an Itivos, dasterum answer etwas, das auf Mititer, schafft schliegen, ließ Poirots Blick, wurde, für einen Moment sanfter, als die Witwanser, das sein Stimm blieb unnachgiebig. Das Spiel ist, wie sie sagen, vorbei, Madame, und dies ist, seit das die Wahrheit ans Licht kommt, als im Rom ein beklemmend still herrscht, stand Poirot auf, sein Stil kratzte, über den Boden, die schwer, der Entholung lag in der Luft erfolgt. Orfeld von der Unosgesproch in Spannung dessen, was sich nun entfalten word, das Spiel war zu End. Da der letzte Katie must noch geschrieben werden. Poirots Blick blieb auf Eliza Fortescue gerichtet. Ihr Creeper Warstar, als Heit die Offenbarung, CMIT Voller wucht getroffen. Ihr Lippen zitterten, ihr Jeffest Fassade begann unter der Last, der endlich ans Licht gekommenen Wahrheit zu brechen. Im Rom herrscht, still war benahe, or in Bettbend, Calais, von der Nugerigen, Clemency, Harper bis, zum angesponten Geoffrey Lavery. Schennen den, etem anzuhalten, als wussten sie instinktiv, dass das End notte unterwagt keiner. Poirots türmisch beobachtungen zu unterbrechen, Eliza's Blick wandert von Poirot zu den anderen, im Rom Bever, Geoffrey Treff, dessen Gesicht, Blas Jordan, war an dessen Halting, vor Angst, Star war, schien zurückzuichen, fast als Walt, mit den Chaton, verschmelzen, da Poirots Blick ließ ihn nicht los. In Laverys Augen lag Angst, ein Verswiflung Dieband, sprach ohne das, ein Wort fiel, sein unwillkürlicher. Blick Sir, best TJ nur, quas Poirot, bereits vermutet, Lavery wusst, dass im Netz gefangen war, an der Fluchtinstinkt ließ, sich kam unterdrücken, die Wahrheit, Madame Fortescue, sagt Poirot, ließ fast flusternd ist, mehr als nur, ein Frage de Gelds oder, Gardeur matcht, geht ums Oberleben. Sie wollten sich schätzen, ja,
ihr Zukunft, vor dem Ruin bewähren. Den Benedikt angerichtet heit, wenn sein Skandalsen in Tholongen ans Licht gekommen rin. Eliza stockt der Atem, an die innen Moment lang huscht ihr Blick wieder. Zu Geoffrey, ein unverständlicher Funk flackert zwischen ihnen auf. Poirot sah den inneren Kampf, den sie fort, den Kampf zwischen dem Eingestwandis, der Wahrheit und den Westhalten, an den letzten Resten der sorgfältig konstruierten Geschichte, die sie am den Todiers mans Herrem aufgebaut hat. Aber geht doch nicht nur am sie, oder? For Poirot mit schärferer Stimme fort. Nein, die ist, Noech Gemina mit drin, der sie will, zu sehr beschützen, Mextred, Monsieur Lavery. Geoffrey ratscht unbehaglich hin und her, sein Blick huscht, durch den Raum wie ein eingesperrt Tier auf der Suche nach einem Ausweg. Poirots scharfen Augen indigniert. Bemerkt die Sutelan, Wunderungen in Laverys Gesichts, Ausdruck, das schnell Einatmen, das bollender Fast, war, als heit sich der Mann bereits, mit der unvermeidlichen Konfrontation abgefunden. Geoffrey Lavery saget Poirot mit fester Stimme, sie wären von Anfang an til dieser Geschichte sie, der besorgt Freund, der hilfsbereit, Begleiter, der Genige, der sich die Sicherheit, der Witwick, Commerti, aber ihr Taten, Sprechen, lauter als ihr Wort, nicht wahr? Slavery fenit Lippen, dat zunächst bracht a keen Wort herver. Juar schluckt schwör, undesign Blick, wandert Nerves, zu Eliza. Die in nun mit, einer mist schung, aus weret undangst und start. Ging dot, nicht nur am Loyalit, Monsieur Lavery, hackt, Poirot noch, und sein Stimmklang nun so ruhig, quandi methodisch wie gemmend, der einem Puzzle dabei susiet, wie sich zusammenfegt, sie hat dann ihr eigenen Grund, Eliza in ihrer Naisu, behält on Grund, die, Whitehouse egoistischer, whereon els der bloß Wunsch, sie zu, Beschitz, son Laverys, Gesicht würde, noch, blasser, undesign Blick, senkt, sich, schlieglich, zu Boden, els, quar. Poirot's profunder, Blick zu schwer, vereinjurdon. Die Wahrheit war tatsächlich zu schwer gewesen, am sie so lange zu verbergen. Finit den Mund, das noch immer bracht a keiner Wort herver. Poirot's Blick wurde kurz, sanfter, und der Detective in Imwich, für einen Moment der Erkanntnis, dass dies kein gunlicher Fall war. War mehr als ein einfacher Mord. War ein psychologischer Kampf der Manipulation. Tuschung an dein Angst beinhaltet. Die Eliza, an de Geoffrey letztlich, an den Rand de Obgrunds getrieben hat. Sie wussten Monsieur Lavery sagt Poirot, mit Sanfurter, stimm fast. So, als sprach also sich selbst. Sie wussten, was Benedikt herausgefunden hat, was in seinen Letzantagon angesagt hat. Sie wussten, dass die Wahrheit über sie herausgefunden hat, über ihr Verwicklung in die finanziellen Unstimmigkeiten im Herzen der Forteskunde. Sie wussten, dass ihr Gesamtkarriere ruiniert gewesen war. Wenn Benedikt sein Erkenntnis öffentlich gemacht hat, Geoffrey blickt scharf auf. Sein Gesicht war nun gergtet war, wat an de Panik. Ich weiß nicht woven du red, forcht Doch, das Zittern in seiner Stimme variiert in aber, ich glaub, das tan sie, Monsieur Lavery, entgegnet Poirot, ohne den Blick, abzuwenden. Sie hatten am meisten zu verlieren, als Benedikts Ermittlungen ans Licht kommen.
an die als sie, erferen, das im Begriff, war, eils, zu, entholen, handelten, sie schnell mörderisch, livery, zoeked, Zurich, da, Poirot, blieb, ruhig, hat von Omfang, en guist, das dermort keen spontaner Gultakt war, Naimis war ein kalkuleter Schacksag, der letzt Schritt eins Plans, der Schanlanger vor Benedikts fruhem Tod, in Gang gesetzt worden war, der Mord vor Poirot, mit, leiser, fester Stimmfort, sollt nicht nur Benedikt deren hindern, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sollt das Risiko ausgelten, dem sie ausgesetzt waren, ihr finanziellen Interessen zu schätzen und netterlich ihr Geheimnis, Laveries Mand bewet sich, sie sucht anocht den richtigen Worten, dat is vielen im China ein. Sein Verteidigungsversichts, whereon Vergeblick, Poirot hat den Xiet voll zu deutlich dargelegt, jedes Puzzletiel hat, sich zusammengefügt, und den nun Gabis für in keen entkommen mehr. Och Eliza schien zu verstehen, dass das Spiel vorbei war. Ihr Augen einst voller Trotz und wat workten nun leer, als war die last all dessen, was sie getten und de eils was sie verheimlicht hat, sie nun endlich recken, und sie, Madame Fortescue, sagt Poirot, unterrichtet seinen Blick wieder, auf sie wussten genau wazu Geoffrey Lavery fähig war. Sie dachten wirklich, sie hätten ihn unter Kontrolle. Aber in Wahrheit waren sie nur ein Schackfigur in seinem Spiel, sein Wunsch sie zu beschützen und ihnen nahe zu sein, war von seinen eigenen Interessen getrieben. Elizas Lippen vernetten sich, dass sie, sagt nicht, sie schien unter der Last von Poirots Schlussfolgerung zusammenzubrechen, es heit die Wahrheit den Schutzwell, den sie sich aufgebaut hat. Endgültig Zerster, sie haben ihr Entscheidungen getroffen, vor Poirot, mit und Blick fort, und nun müssen sie damit leben. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, und sie beide werden die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen. Einen Moment lang herrscht still, der Raum schien den Item anzuhalten, die Spannung war beinahe greifbar. Poirot ließ die still. Einquarung an die Genos, das Gefühl, als das Rätsel gelöst wurde, an die jedes, letzt Detail in Eisenbahnplatz, viel wie ein Schlüssel im Schloss, glauben sie nicht, keiner von ihnen, sagt Poirot, schließlich, mit ruhiger, aber fester Stimme, dass ihr Problem damit erledigt sind. Hinter dieser Geschichte steckt mehr, als sie ahnen, und das wird zu Gegebanner seitens Licht kommen. Aber jetzt werden sie beide die Konsequenzen ihrer Taten tragen müssen. Ist nur ein Frage der Zeit. A Standoff blieb gelassen, und quanti sich, Sir dabei, hascht sein, Blick zu den anderen, im Raum, Clemency, die das ganze mit großen Augen beobachtete, unter den anderen die alle in dieses Labyrinth, der Tuschang hingezogen worden wären, und was mich betrifft, saget Poirot, mit einem, leicht in Lakiln auf den Lippen, so lass ich der Gorechtigat ihren Lauf, die kleinen Grauen sollen lassen mich nämlich niemstig, damit dritte a Sicham an die Jingsur, tu averlie den Rom in fußangslosem Schweigen, wohlwissend, dass der Sturm der Interlongen gerade erst begonnen hat. Poirot trat in die Kuhluft des Fleurs, sein Gedanken waren ein war aus Klarheit unberechnung, spürt die Schwerde Raums hinter sich
ein Erdrückend, spanning die mighty der. Nun ans liegt Geckoman an Wahrheit, nur noch stärker Jordan war. Da was, das da noch mehr, dahinter steckt, mehr, das noch nicht, ans liegt Geckoman war. Das Geständnis, so widerwillig auch gewesen war, der Estris in der Facet, gab nocha fin Fragen, klein, aber wichtig Details, die noch nicht Ehrenplatz im großen Ganzen de volles Jeffenden hatten dort odacht ober die Einzelheiten, noch unsetzte die Gesprachment, das Verhalten, oft obersinnen, Interactions zwischen den Verdächtigen zusammen. Eliza Fortescue's glatt Facade, Warzor, Brucheg, Jordan, aber nur Tilwys, sie hat, immer noch itivus, an das, anhaltend, Gefühl, das Roll in dieser komplexer war, als nur die, passiv Schakevier, die sie zu sein, schien, Geoffrey Lavery hingegen, hat sein, wars geseckt, gesieht sein, vers sein gespielt hilflosiget, all das war Teil 1 Gergeron Spiels. Poirot hat in seinen Augen gesehen, in den schnellen Blicken, den instinktiven Bugungen, seiner Haltung. Lavery hat, so viel gewusst, und das sein Motiv, waren so, sorgfältig dennoch Gabis. Etwas in ihm, das nicht ganz, stimmt, etwas das Poirots, verstand quält wie ein Jokres. Denn nicht, richtig, Lindorn, Konte, dort arging den Fleur, in Klang, sein Schritt, leicht unbestimmt. Sein Hand streift leicht das Galander, Grande sich bewegt. Sein Gedanken rasten in ständiger Bewegung. Als Jatten, sie den Schatten, einer Wahrheit hinterher, die im noch immer entiging. Erst als Adas, Arbeitszimmer, Ereiz, Dyson einen, spalt auf den Stand, hielt Poirot in das Schwarz, liegt filderch den, Terspalt an der Wharf, einen Schatten auf den polerten Holzboden, drinnen sah Clemency, Harper, Schreitisch, MIT, dem Racken Zuriter, ihr Hand schwet, ober den Vor, ihr Osebriten Papieren. Poirot kannt das, leicht zittern, ihre Finger sehen, die, Nervosität, die sie hinter, einer ruhigen, Facade zu verbergen, versagt hatte, dat kloppt ließ, kaum, hörbar, aber stark, genug, am sie aus Ehren, Truman, zu regen, sie richtet sich sofort auf, obwohl ihr Haltung nicht zu leugnen war. Alles sie sich zu. Im Antritt, Monsieur Poirot, begrüßt sie in MIT ruhiger, aber nicht ganz fester Stimme ich habe sie nicht erwartet, aber ich, gehaft sie noch zu erwischen, bever sie gehen. Erwidert Poirot, und während leicht die Augen, gibt, noch viel, zuversichtlich, Mademoiselle. Clemency finit die Lippen, und ihr Blick hascht einen Moment lang sorter, als weil sie fliehen. Da, sie blieb sitzen, und legt die Hand obereinander auf den Schreibtisch, als weil sie sich festhalten. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen kann, sagt sie mit sanfter Stimme, aber mit einem Anterton von etwas tieferem, etwas das sich direkt unter der Oberfläche verbarg. Gales, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Poirot nicht leicht den Kopf an mustert sie, als wär sie ein Rätsel, das, noch zu lassen versagt, hat sie den ganzen Abend aufmerksam beobachtet, jedes Wort, jede Gest bemerkt. Sie war das perfekt Bild, de Rouge gewesen, fast so perfekt, die Art von Ruhe, die Angst verbarg, ein Ruhe, die oft auflugend bosierte, ich vermute, sie mochten Eliza Fortescue sehr. Begann Poirot, mit sanfter,
fast plodderhafter Stimm. Sie ist seit Jahren ihr Freundin, nicht wahr? Clemency, nicht an die presst die Lippen. Zusammen, ja wir sind, zusammen aufgewachsen. Sie war mein best Freundin, mein Vertraut, aber sie ist nicht ihr einzig Freundin, oder? Fort Poirot, Fort Anna, Blick, Ebswenden, CUND, Mr. Lavery, Sie haben eine Verbindung, nicht wahr? Die leicht rate, die Clemency, in die Wangen stieg, Warfer, Poirot, die einzig, best Teigon, erkannt, die subtle Förderung, in ihrem Gesichtsausdruck, Irkenan, wie sich ihr Augen für einen Moment verdunkelten, ein flüchtige Emotion, die so schnell verging, wie sie gekommen war, ich weiß nicht was sie meinen, antwortet sie, wobei ihr die Wort, ein wenig, zu schnell, und zu scharf, herausrutschten, Poirot lächelte, kein Lächeln das, nur sein Lippen erreizt, sein Blick blieb, ruhig und unnachgiebig. Ah, aber ich glaub, dass, tun Sie, Mademoiselle C. und Monsieur Lavery, Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit, Sie haben nicht nur Elisabeth ist in selbst. Clemencys Hand klammert sich fester und dann schreit ich ihr natural worden ways. Sie haben kein Recht, verzuschlagen. Ah, aber ist die Wahrheit, nicht wahr? Poirots Stimme war leis, aber bestimmt und unterbrach ihr Protest. Sie waren nicht nur an Freunden von Elisa, Mademoiselle C., waren in ihr angelegen verwickelt und wussten mehr, als sie zugeben. Sie wussten, dass sie ihr Grund für die Heirat hat, aber sie wussten auch, dass dies Grund nicht so einfach waren, wie sie schienen. Clemencys Augen flackerten, und Poirot konnte sehen, wie die Mohren, die sie sorgfältig am sich herum errichtet hat, zu brickeln begannen. Geoffrey Lavery wiederholt Poirot, mit sanfter, aber eindringlicher Stimme. War mehr als nur ein Vertrauter, sie und da war da was zwischen ihnen nicht war, die darauf folgend still war schwer, belastet von der Wahrheit, die Clemency so sorgfältig verborgen gehalten hat. Langsam nickt sie, ihr Schultern sanken herab, als wär das Eingestonies selbst ein Last, die sie nicht länger tragen kannt. Ja, flüstert sie, komm herbar, wir wären betteligt, aber ich habe Benedikt nicht getitelt, das schwer ich Poirots Blick wurde ganz leicht sanfter. Das habe ich nie behauptet, Mademoiselle, aber sie wussten, dass es heiram mehr ging, als nur den Versack einer Frau ihr zu schützen. Sie wussten von Benedikts Ermittlungen. Sie wussten von dem Finanzskandal und sie wussten von den Leuten, die versuchten ihr Geheimnis zu schützen. Dann trafen ihr Augen sehen, und Poirot sah darin etwas Einigestwanes, aber kein schuldvoll, da war Traurigkeit, Bedauern und vielleicht sogar ein Hauch von Angst, aber kein Trotz. Sie war in ihrem Netz aus Lügen und Halbwahrheiten gefangen, und nun entwirrt sich die Wahrheit am sie herum. Sie haben recht, Monsieur Poirot, sagt Clemency ließ, und die erste im Zitter, unter der Last all dessen, was sie zurückgehalten hat. Ich was als Poirot, nicht kurz sein Gesichtsausdruck nachdenklich, und da haben sie nichts getan. Sie haben geschwiegen und zugesehen wie andere ihr Schritt tun. Warum Clemency verniet die Lippen da
ease, calm, keen, ton, heraus, schien sich, in sich selbst, zurückziehen, den Kopf gesenkt, als schiem sie sich, while each Angst hat, sagt Silis. Angst devor was passieren word, when die Wahrheit ans liegt kakimi, Angst. Devor was Geoffrey Tonward, when Ailes ans liegt kakimi. Poirot's Blick blieb unverwandt, aber sie waren nicht die einzig die Angst hat, oder Mademoiselle die Erkennis, traf sie wie ein Coltywell. Sie blickt scharf auf, dun dir Augen weiten sich. Glaubst du? Ich glaub, sagt Poirot sanftas. Eis higher mehr, Jahimnus Gibdals, Gebiet als near die sie und Monsieur Lavry, Verbergen, die Wahrheit, Mademoiselle Istwiel complicerter. Elsewhere uns heiten worst stellen kennen, Clemency's Blick war zu Boden gerichtet. Die lästere Gedanken lässt it schwer auf ihr. Poirot konnt den inneren Kampf in ihrem Kopf förmlich sehen. Sie war gefangen zwischen Vergangenheit und die Gegenwart, den Entgedanken, die sie getroffen hat, und den Konsequenzen, die sie nun einforderten. Beobachtete sie auf, marksam mit scharfem Blick unterwortet auf den Moment, in dem sich endlich Ailes zusammenfegen wird. Sie wird widersprechen, das wusst, us war nur ein Frage der Zeit, die still zog sich hin, nur unterbrochen, vom lesen Gurgasch ihres Atems, der Flatsch und der unregelmt, Jordan war. Clemency's Finger zuckten auf der Schreibtischkant, und dann, fast so als Heitmann ihr die Wort abgerungen, sprach, sie, ich habe das nie gewollt, Monsieur Poirot, aber Sie müssen verstehen, is sollt nie so weit kommen, sie habden, Kopfvier, Augenfulten, sich mit tragonen, da erstem blieb fest, ich wollt nie, das Benedikt ermedet word, Poirot, saget nichts, in de Lies sie in ihrem Eugenon Tempo weiterridan. Was, dass sie nicht drängen dürft, giddeld war sein Works, sein Waf, Clemency's Geschich word, sich mit der Zeit Horastellan, als Geoffrey Undage, stammelt, sie ihr Wort, blieben hängen, dann dringt sie noch, worn, als wir uns das erst maltrafen, worries, nur ein Flachtig Berbindung, kein gemeinsames Interesse vielleicht, da mit der Zeit entwickelt, sich etwas anders, ein Bedürfnis, zusammen, zu sein, quer schmiedeten Plein, Geheimplein, unserer Zukunft, zu sekon und Dales, zu haben, was wir wollten, ohne dass uns jemand einmischt. Sie schloss für einen Moment die Augen, als wollte sie die Erinnerung verdrängen, aber es war zu spät, und der Benedikt fragt Poirot, mit sanfter, aber eindringlicher Stimme, Clemency, schlagt schwör, Benedikt stand uns im Weg, war zu schlau, zu entschlossen, sich in Dinge insumischen, die in nichts ongingen, was von den feinen Sohlen Anstimmigkeiten, den zwielichtigen Geschäften, in die Geoffrey verwickelt war. Fing an Fragen zu stellen und ihrem Zuschnüffel. Ich sagt Geoffrey, wir müssen in some Schweigen bringen bever, Elsans liegt KKM, aber Geoffrey kannt dies nicht allein sie hielt, in einlises Betiers, latschen in für Lippen. Brocht Hilf, brocht Jemenden, der nicht so offensichtlich war wie brocht mich Poirots, scharfer Verstand erfasst, die Bedeutung ihrer Wort. Sie haben im also Clemency nicht an die ihr Augen werfensterten sich. Ja, ich habe ihm geholfen, aber
is ging nicht nur. Darum Jeffrey zu beschützen, is ging auch. Darum mich selbst zu schützen als, was ich wast, warren, ich teilhaben, dürft wenn is. Ans liegt keki me, word ich, els verleihen an de Benedikt. Fragt Poirot, noch einmal, an drinkt Vitor, ich heit nie gedacht, das is, so weit kommen word, flüstert sie. Zuerst dacht ich, wir könnten im Einfach Angst, ma hen, in dazu bringen, nachzulassen, an die mit Lungen, in sa stellen, aber wollt nicht, war unerbittlich ich weis, nicht, wann sich das andert, wann Jeffrey so verzweifelt war. Aber in der no hat als, Benedikt getet dit wurde, gieriet Jeffrey, in Panik, Arkam zu mir und ich. Sie brach bier, gesicht, verserti, sich, vior Angst, ich, wast nicht osselt salt, is war zu spät, in aufzuhalten, in dem Moment, als wir beschlossen, is zu binden, besiegelten wir unser Schicksal Poirot, stand regungslos da. Den Blick auf Clemency gerichtet, die den Blick wieder auf den Schreibtisch gesenkt hat, unter ihr Hand zitternd, ineinander verschränkt, ihr Geschich infiltiert sich, Stück für Stück under Jid nui en Thulang war, ebenso bellesten wie Dive Horich. Da selbst lässt sich als, zusammenfoget, spürt Poirot etwas Subtles, aber deutlichs, das noch, immer nicht, ganz stimmt. Das steckt noch mehr. Dahinter, erkannt is, spüren, die Frage, ist jetzt nicht, Mademoiselle Saget, Poirot, langsam, und die Szene, stimm, guan, angewicht, obisi, und Monsieur Laverian, Benedicts Todd, beteiligt wären, dort nein est, klar das, klar, die, eigentlich Frage, ist werhem. Clemencys Kopfface, schnellt ho, ihr Augen weiten sich, vor Verwahrung, und die Angst, werhem. Poirot's Lippen, versagen sich, zu einem, kleinen, wissenden, Lachillen, werhem, haben sie Benedikt überhaupt getätet, wazu all dies Mu, ihr Finanzio zukannt war da gesekort, sie hatten den Schutz, denomens ihrer Familie, an de sie wären nicht mit Elos, aber da war noch etwas tiefers, das sie zu dieser drastischen Entscheidung trieb. Zum ersten Mal schien Clemency in ihren Gedanken, sus gesagt Juti an de Vereinen Kursen, intensiven Moment sa Poirot, wie sie am Fassung confete, iswar, als heit die last ihrer eigenen Schuld, sie einen Moment oberoltigt, an die sie hat nicht die Kraft, sie länger, sorgse gulten, ich, begann Clemency, hielt dann in ihr Stimmstock. Ich wollt frei sein von all dem, denn war Tongen, denn so ich wollt bei Jeffreyson, ganz bei im ohne Angst an der Konsequenzen, aber als Benedikt anfing zu graben, als nicht aufhört, versteht ich, dass auseinanderbrochen an de mein Leben auseinandergerissen ward. Poirot trat näher, ohne ihren Blick, aber sehen Sie, Mademoiselle, die Wahrheit ist, dass sie nicht Angst, die Wahrheiten, dass Benedikt sie entlarven, kennt is war die Angst. Jeffrey zu verlassen, sie haben Benedikt nicht einfach getätet, sich selbst zu schützen. Sie haben ihn getötet, weil sie befürchteten, Jeffreys Beteiligung kennt ans Licht kommen. Sie haben ihn getötet, zu verhindern, dass der Mann, den sie liebten, als verlet Clemency start in ihr Augen weiten sich, als heit, etivos in ihrem Kopf klick gamot, war die Wahrheit, ein Wahrheit, der sie bisher, aus dem Weg, gegen war, und sich, guggert hat,
sich ihr zustellen, aber es wardot nicht nur Geoffrey oder Poirots Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, aber sie klang so schwang. Sie vertieten die Konsequenzen nicht, nur für Geoffrey sonder noch für sich selbst. Sie wussten, dass sie entlarvt wurden. Wenn Benedikt die Wahrheit ans Licht bringt, es ging nie Leb, es ging ums Oberleben. Das Oberleben ihrs sorgfältig aufgeboten, Lebens, Torgonen stiegen, ihr in die Augen, dass sie wanti den Blick nicht ab, ja flüstert, sie, ja das war es, ich wollt ans beschatzen. Poirot nicht an die sanfter Ausdruck des Verstandes hascht Obersein, gesagt, Kart, is jets Türkenen, die Zerbrechlichkeit von Clemency's Welt, die Verzweifelung, die Sisu, dieser undenkbaren Entscheidung getrieben hat, es ging nicht nur darum, Geoffrey zu retten vor Poirot fort, sondern auch darum, sich selbst zu retten, und demot haben sie Benedikt vertellt, einen Mann, der so viel was und der so stör war. Am nachzugeben, einen langen Moment herrscht, still im Raum, rennt Clemency sein Wort verdot, schläglich nickt sie, und ein einzeln Trein lief ihr über die Wang, es tat mir leid, flüstert sie. Poirot mustert sie noch in einen Moment, dann schüttelte leicht an den unmerklich, den Kopfer instudigen, ist es suspect, Mademoiselle sagt ihre, und blickt ihr einen Moment, lang in die Augen, bevor sich umdreht, und det ging. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen, jetzt müssen wir uns den Konsequenzen stellen, als den Rom verle spürt Poirot, wie die Laste volles, von seinen Schultern fiel, dat wast. Das gerechtigt nie so einfach war wie die Aufdeckung Wahrheit im N-Word. Clemency sich ihre Tat stellen müssen, ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Daher jetzt kennt Poirot sich in einen Moment stiller Genatung ginnen. Das Rätsel war gelöst, und wie immer wurde die gerechtigt ihren Weg finden.